Assalamu alaikum, bonjour à tous. Nous allons profiter ce matin d'un petit side event. Nous n'avons pas encore démarré la deuxième journée de AgriCarbon Days. Ce sera dans une petite demi-heure, mais j'aimerais inviter tous ceux qui participent au lancement de cette belle initiative Carbon Academy. Je vais leur demander de se rapprocher et je veux m'assurer qu'à la régie, tout est au point, puisque cet événement, même s'il n'y a pas une très grande audience, d'abord, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité, et la qualité des personnes présentes ici est juste indescriptible. Merci d'ailleurs pour la présence de chacun d'entre vous, merci pour nos experts, pour leur présence. Et donc cet événement de présentation, bien sûr, est également filmé, donc il pourra servir également à d'autres, à faire la promotion et faire connaître cette initiative auprès d'autres institutions. Nous avons la chance d'avoir les encadrants, les enseignants et enseignantes dans ce programme-là, et donc c'est une très belle opportunité pour avoir un support de communication qui va durer. Eh bien, j'ai le plaisir d'inviter pour vous présenter ce sujet M. Faisal Sahbaoui, directeur de AgriTech Center of Excellence. Et on l'applaudit, mesdames et messieurs. Bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir aujourd'hui avec un grand plaisir aujourd'hui que nous lançons le certificat exécutif de l'AgriTech Center of Excellence. C'est un premier certificat du centre, ça c'est d'un côté, et aussi c'est un premier certificat de son genre lancé ici au Maroc. Le certificat, il va traiter des problématiques en lien avec la décarbonation, en lien avec la séquestration de carbone par les sols agricoles et en lien avec tout le volet réglementaire autour de ces aspects-là. Donc le side event, c'était un side event rapide de 30 minutes dont l'objectif c'est de présenter le programme, présenter les experts qui vont animer le programme et aussi présenter et faire connaissance avec les participants qui rejoignent le programme. Une partie de ces participants, parce qu'il y a une bonne partie qui n'a pas pu nous joindre pour cette conférence. Et pour information, donc le programme il a reçu presque 80 candidatures pour 20 places qu'on a préparées au début du programme. Donc du coup, on a créé en fait deux cohortes. Donc première cohorte, elle va commencer aujourd'hui et elle va continuer durant les prochains mois. Et une deuxième cohorte qu'on va lancer à partir de juillet. Comme ça, on peut partager l'ensemble du savoir qu'on a derrière ce certificat et grâce aux experts qui nous accompagnent dans ce certificat, de le partager avec le maximum de gens possible. Donc, merci à tous les participants qui ont pu se joindre à nous pour cette conférence et pour ce side event. Et merci aux experts qui vont nous accompagner durant ce certificat. Donc, je vais laisser la main à Madame Fatim Zahra Al-Aiboud, la personne en charge du programme de décarbonation au sein de l'AgriTech Center of Excellence, pour inviter les experts qui vont animer la formation et puis pour présenter en détail les composantes et les différents modules. Merci à vous et bienvenue encore une fois. Bonjour tout le monde, merci d'être parmi nous aujourd'hui et merci pour assister à ce side event de lancement du certificat, comme l'a mentionné Faisal, le premier en son genre sur la décarbonation de l'agro-industrie, la séquestration du carbone par les sols agricoles.
Nous sommes très heureux de porter ce certificat et de le lancer aujourd'hui lors des AgriCarbon Days. Et je vous présente sans tarder un peu le programme et module de la formation prévue de se passer lors des prochains mois, au bénéfice d'une vingtaine de candidats qui ont été sélectionnés, qui ont été retenus de 80 candidatures, mais il y aura éventuellement d'autres cohortes à partir de juillet. Donc, je vais commencer d'abord par vous présenter le programme. Le certificat commence par ce colloque de cadrage, hier et aujourd'hui, où on a les participants parmi nous. Une bonne partie des participants, d'autres n'ont pas pu se présenter. Elle se poursuivra avec le premier module, le 27 mai prochain, qui est ce samedi, à Marrakech, au CFM, Centre de formation de l'UM6P. Ensuite, c'est un premier module de cadrage avec Dr Benassi qui est ici présent avec nous et qui va dire un mot sur son module et sur sa participation à ce premier certificat. Ensuite, on aura un module sur la décarbonation, les standards de calcul d'empreinte carbone, la mesure du bilan carbone et comment planifier ou concevoir des programmes de décarbonation avec Dr Belhouji. Au CFM également à Marrakech. Il sera suivi par une formation sur le carbon farming ou la séquestration du carbone par les sols agricoles, son impact sur la fertilité des sols, quelques pratiques d'agriculture régénérative qui permettent de réaliser de la séquestration du carbone par professeur Johan Weilen. Et elle sera on aura un module sur tout ce qui est finance carbone, investissement vert et marché carbone qui sera assuré par professeur Luc Savard. Donc, après, là, je mets comment le programme est organisé en deux parties. Une partie sur la décarbonation, puis une partie sur tout ce qui est réglementation et sur tout ce qui est cadre et mécanismes et politique autour de la décarbonation et la séquestration de carbone. D'ailleurs, le dernier module, il sera animé par Madame Marie-Cécile Damav. Elle a été intervenante hier avec nous, puis elle travaille avec nous sur ce certificat depuis novembre dernier. Et donc, je vais sans tarder commencer par appeler Dr Benassi pour dire un petit mot sur sa participation au certificat et son programme. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup, cher Al-Aïboud, de m'avoir associé à cette formation, dont l'importance est inutile, bien sûr, à souligner. Alors, mon module va porter sur la décarbonation au Maroc et on va focaliser dans le cadre de cette décarbonation sur le cadre de référence. Ça veut dire les différentes normes politiques, stratégiques qui ont été mises en place par le pays pour s'aligner aux objectifs multilatéraux dans le domaine de la neutralité carbone et également le potentiel existant en la matière dans le contexte marocain ainsi que le focus sur le domaine agricole. Alors, juste quelques éléments sur le contexte, bien sûr, qui a été repris dans son module. Donc, premièrement, la décarbonation est considérée maintenant comme un mécanisme de réponse qui est utilisé par pratiquement tous les pays du monde pour répondre aux défis de changement climatique. Et cette décarbonation a été facilitée en quelque sorte, ce processus transformateur a été facilité par une gouvernance mondiale du climat qui a débuté au début des années 90, pratiquement. Et donc, les participants à cette formation
doivent avoir en premier lieu des connaissances sur ce système de gouvernance qui est en croissance, en émergence, quels sont par exemple les différents outputs des processus de négociation, leur importance pour les pays du Sud comme le Maroc, quels sont les enjeux derrière ces négociations et leurs résultats, l'importance des mécanismes normatifs qui ont été adoptés, surtout l'accord de Paris qui reste la pièce maîtresse bien sûr de tout ce processus de négociation multilatérale, et également quelles sont les opportunités et les contraintes ou les risques qui sont associés à ce système de gouvernance du climat, surtout pour les pays du Sud, en l'occurrence le Maroc. Et on va également lier ce processus de négociation multilatérale et ses outputs avec d'autres cadres de référence multilatérales, comme par exemple les ODD, qui restent également très importants pour faciliter et éclairer le processus de décarbonation. Alors, on va faire le même exercice pour le contexte marocain, parce que le Maroc, même avant 1992, s'est inscrit dans l'action environnementale multilatérale, via bien sûr sa participation active à un certain nombre de négociations dans tous les domaines environnementaux. Et avec le processus de climat, le Maroc s'est engagé fermement et il est considéré maintenant comme un très bon élève dans le domaine du climat, avec bien sûr l'importance de toutes les actions qui ont été réalisées dans ce sens à travers ces communications nationales depuis 2000, sa contribution déterminée nationale qui a été révisée récemment avec des objectifs très ambitieux, sans parler également des stratégies, lois, politiques dans les différents domaines de l'environnement et qui ont un lien également avec la décarbonation. Donc les participants auront vraiment des connaissances pointues sur le cadre de référence nationale en relation avec la décarbonation, soit de manière directe ou indirecte. Et ils vont également avoir une idée sur l'état d'avancement des ODD au Maroc, surtout ceux qui ont une relation avec la décarbonation. Deuxièmement, nous allons avoir une idée sur les différents secteurs qui ont un fort potentiel en termes de décarbonation au Maroc, comme le secteur des énergies renouvelables, l'industrie, le transport, etc. Et quelles sont les différentes actions des entreprises qui doivent être encouragées, promues dans ces différents secteurs. Et pour finir, bien sûr, avec le secteur agricole, qui reste bien sûr l'objectif ultime de cette formation, c'est d'abord de diagnostiquer le secteur agricole en termes d'émissions et en termes du potentiel de séquestration, et également d'avoir une idée sur les différentes pratiques, techniques qui sont adaptées avec le contexte marocain pour faire émerger le secteur agricole comme un levier de décarbonation. Et en même temps, comment peut-on bénéficier de ce processus pour générer à la fois des impacts environnementaux, climatiques, sociaux, économiques et écologiques positifs. Merci. Merci beaucoup, Dr Benassi. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous dans les experts formateurs de ces certificats. Je suis certaine que les participants apprendront beaucoup de votre expérience étendue. Donc, sans plus tarder, les slides s'il vous plaît. Sans plus tarder, le deuxième module, c'est un module sur la décarbonation. Malheureusement, M. Belhouji n'a pas pu être parmi nous ce matin, mais son module va parler essentiellement de la comptabilité carbone, des standards sur le calcul carbone et les nationaux et internationaux, avec des études de cas d'entreprises marocaines qui ont fait le choix de mesurer leur empreinte carbone.
Donc, et le troisième module sera sur la séquestration de carbone par les sols agricoles. C'est un module qui sera animé par professeur Johan Weilen, qui est avec nous aujourd'hui. Qui va venir dire un mot sur son module. On lui donne 1 minute pour arriver, mais entre-temps, peut-être on va passer au professeur Savard, comme ça on ne stresse pas beaucoup Johan. Professeur Savard va animer tout ce qui est finance carbone, marché carbone, dans le cadre de ce certificat. C'est un professeur dans la faculté de gouvernance et sciences sociales ici à l'université Mohamed VI Polytechnique. Puis il y a un professeur qui sera intervenant avec nous dans le prochain panel. Donc je vous donne la parole, professeur Savard. Donc bonjour et bienvenue chez nous, parce que moi je suis ici à tous les jours. Donc j'aurai le plaisir d'animer un bloc de cette formation portant sur finance, marché, carbone. Donc je vais commencer la section, l'atelier en revenant sur les outils d'intervention et en présentant aussi les marchés carbone, le fonctionnement des marchés carbone. Et ensuite, je vais illustrer un exemple concret que j'ai vu se développer au cours des années lorsque j'étais à l'Université de Sherbrooke au Canada. Donc, le modèle, le SPED, donc le système de permis des émissions échangeables au Québec qui est fait en partenariat avec la Californie. Donc, je vais présenter cette illustration-là. Par la suite, je vais aborder les deux marchés qui se sont développés, pas de manière institutionnelle, mais les deux types de marchés, donc à savoir les marchés carbone réglementés et les marchés volontaires. Et aussi, par la suite, je vais aborder les grands défis par rapport au offset, qui sont des éléments beaucoup plus importants dans les marchés volontaires, mais qui sont aussi possibles dans les marchés réglementés. Et par la suite, je vais présenter aussi les initiatives africaines qui sont sur la table, qui se discutent pour essayer de formaliser et d'encadrer ces différents marchés carbone, particulièrement pour l'Afrique, avec un accent ou une loupe pour le secteur agricole. Donc, ce sera le contenu de mon intervention dans le cadre de la formation. Merci. Donc, sans plus tarder, je vais revenir à professeur Weilen pour qu'elle nous parle de son module de séquestration de carbone. Bonjour tout le monde, good morning. So yeah, I'm really excited that we're going to have a chance to talk a lot about soil, because that's one of my favorite things. So we'll talk about soil and how the carbon dioxide moves from the air into the plants and then into the soil. We'll talk about everything microbial, biological, but more importantly, we'll talk about the soil as a bit of a cycle, and we'll talk about how we are going to get the carbon cycling through the soil and also the nutrients, replenishing the soil fertility and helping the plants to grow, allowing us to have a very sustainable cropping system that should support our decarbonization efforts. Thank you so much. Merci beaucoup à nos experts formateurs du certificat sur la décarbonation de l'agro-industrie, la séquestration du carbone par les sols agricoles. Je vais leur demander de prendre une photo en face du certificat. Puis après, je vais inviter les participants pour... excusez-moi, je me suis trompée. Je vais d'abord présenter Madame Marie-Cécile Damave, qui anime le dernier module du certificat. Sur les politiques carbone dans les marchés partenaires marocains, en l'occurrence le marché européen.
Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. En fait, la formation que je vais assurer est basée sur ma présentation d'hier, les mécanismes à la fois de l'Union européenne et de la France par rapport à la décarbonation, la réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau général, tout secteur confondu, et en particulier pour le secteur agricole et agroalimentaire. Les actions qui sont menées, les tendances en fait d'évolution de la réglementation qui sont en cours en ce moment. C'est une année importante, hein, vous l'avez compris hier. Il y a un certain nombre d'évolutions qui sont assez cruciales, en particulier pour le cadre de certification, hein, de cette séquestration du carbone, en particulier dans les sols, et puis dans la biomasse type forêt-bois en particulier. Donc je pense que d'ici le mois de septembre, il y aura des nouveautés par rapport à la réglementation européenne. Donc ça, c'est une partie. Et puis peut-être de quelques cas particuliers, quelques cas d'usage, quelques retours d'expérience en fait, et l'organisation des acteurs qui se mettent en place aujourd'hui, en particulier en France. Autant grandes entreprises, coopératives agricoles, start-up, les innovations qui sont en cours justement pour non seulement pour répondre à la réglementation, mais aussi l'anticiper. Pour ceux d'entre vous qui étaient là hier, il s'agit aussi d'une anticipation et d'une proposition en fait, du secteur privé par rapport à la réglementation qui se met en place aujourd'hui au niveau européen. Et puis un cas particulier, bien sûr, sur le label bas carbone, hein, ce système de certification franco-français, pour le coup, mais qui a le mérite d'exister et qui peut servir de point de départ, en fait, à une certification européenne. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Madame Marie-Cécile. Le module animé par Madame Marie-Cécile sera en septembre prochain, puis constituera aussi l'occasion de la clôture du certificat et la présentation du projet de certificat, parce que les participants au certificat, pour décrocher le certificat de formation exécutive, ils doivent concevoir ou penser à un projet sur la décarbonation ou le carbon farming dans le cadre de leur activité professionnelle. Puis, dans le cadre du certificat, ils vont profiter d'accompagnement par nos experts et d'autres experts partenaires du programme qui vont les aider à concevoir et penser ce projet qui sera présenté dans le module final en septembre prochain. Et suite auquel ils décrocheront le certificat exécutif de l'UM6P sur la décarbonation de l'agro-industrie et la séquestration du carbone par les sols agricoles. Donc, je vous remercie tous nos experts intervenants d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour présenter le certificat au grand public, mais aussi aux participants et leur annoncer c'est quoi les sujets et thématiques qui seront traités pendant les différents modules. Je vais les inviter pour une photo, c'est l'heure de la photo maintenant, face au relief du certificat. Je vais inviter également Faisal de se joindre à eux comme directeur de l'AgriTech Center of Excellence. Ici. Eh bien, félicitations, et on peut les applaudir. Merci, professeur, merci. Bravo pour cette belle initiative. On a été très contents de participer, d'assister à cette présentation extrêmement enrichissante. Belles opportunités pour nos jeunes à l'avenir et nos professionnels. Alors,
Et donc, je vais simplement demander à la régie de préparer l'ouverture de la deuxième journée, le temps probablement de télécharger quelques présentations. Et j'en profite pour remercier nos amis traducteurs. Merci pour le travail que vous faites. Ce sont des personnes que j'aime bien. C'est des personnes discrètes. On ne les voit pas beaucoup, mais ils jouent un rôle fondamental. Donc, merci d'être avec nous. Excellences, Mesdames et Messieurs, bienvenue à la deuxième journée de ce symposium, the International Symposium on Decarbonization and Agri-business and Carbon Farming. Alors, bienvenue à vous et bienvenue également à une audience qui est en train de nous suivre en streaming. Ils sont plusieurs centaines qui suivent cette conférence dans différents endroits dans le monde. Bienvenue à eux. Eh bien, hier, il a été question de différents sujets en rapport avec l'agronomie, en rapport avec l'économie circulaire, en rapport avec les aspects législatifs, réglementaires, en rapport avec la décarbonation. Et nous avons eu le plaisir de suivre de très belles interventions. Ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de les suivre pourront les retrouver sur le site de l'Université Mohamed VI. J'ai eu le plaisir de suivre différentes conférences, elles seront mises en ligne. Et je vous invite également à scanner le QR code, ça vous permettra d'avoir accès à tout le programme et également aux différentes biographies. On n'a pas le temps lors d'une conférence comme celle-là de pouvoir expliquer, citer le parcours de chacun des intervenants, mais ce sont tous et toutes des personnes de très haut niveau et c'est tout à fait intéressant de lire ces biographies, bien évidemment, et très enrichissant. Donc, pour cette deuxième journée, premier panel sera consacré à la finance carbone.
un élément important. Qui c'est qui va financer, qui peut financer aussi bien le secteur privé que le secteur public, que les instituts de recherche. Et pour traiter de ce sujet, je voudrais inviter professeur Luc Savard, full professor at Faculty of Governance, Economics and Social Sciences, Mohammed VI Polytechnic University, Morocco. Et il va nous parler des Climate and Carbon Finance Opportunities in Climate Smart Agriculture. Et pour traiter de ce sujet, je vais inviter M. Adil Abbas Sayed, Regional Coordinator Climate Change, MENA World Bank. Et enfin, M. Robert Parkhurst, qui est Environmental Market Expert, Lyndall Reed Incorporation USA. Et donc j'invite nos trois panélistes. Monsieur Mohamed Bahnassi ne pourra pas modérer cette table, mais je me ferai plaisir d'annoncer les intervenants les uns après les autres et éventuellement, si le temps le permet, vous permettre à l'audience de poser quelques questions. Nos deux autres panélistes, s'ils veulent bien se présenter. Monsieur Adil Abbas Sayed et Monsieur Robert Parkhurst, et on les applaudit, mesdames et messieurs. Et donc, sans tarder, professeur Luc Savard, marché et finances carbone, études de cas de la province du Québec. Je vous en prie, monsieur. OK, ils vont... Donc, rebonjour. Donc, je vous présente un peu un résumé de ce que j'expliquais tout à l'heure, donc un peu les marchés carbone, donc avec un accent sur le volet agricole. Donc, on peut passer à la... Donc, bon, rapidement, je pense que je ne vais pas répéter tous ces éléments-là, mais le dernier rapport du GIEC qui a été publié l'année dernière nous a encore fait état de l'urgence d'agir, donc de réduire le carbone, de faire transiter notre économie vers une économie plus verte, donc d'avoir cette transition énergétique. Donc, à chaque rapport qui sont publiés, c'est un peu, je dirais, un peu plus alarmant à chacun des rapports. Donc, on peut peut-être passer à... Bon, OK, on me donne la main. Donc, un graphique qui est tiré du rapport, donc malgré disons, le ton relativement alarmant du rapport, j'ai retiré ce graphique parce que je crois qu'il est quand même, il envoie un message peut-être un peu plus positif, particulièrement quand on regarde la croissance du carbone au cours de la dernière décennie. Cette croissance a ralenti. Mais cette croissance n'a pas ralenti par magie, elle a ralenti parce qu'il y a des choses, des politiques qui ont été... Donc, il y a des facteurs qui ont contribué à ce ralentissement-là. Donc, ce n'est pas une analyse exhaustive, mais il y a plusieurs facteurs qui ont contribué. Mais pour plusieurs, le principal facteur qui a contribué à la réduction ou au ralentissement de la croissance des émissions, c'est la mise en place des instruments de prix carbone qui ont été adoptés dans plusieurs pays. Disons qu'il y a eu une vague importante de mesures qui ont été mises en place dans des juridictions, particulièrement au cours des 5 dernières années. Un autre facteur important qui a contribué à ce ralentissement des émissions, c'est la réduction du coût des énergies renouvelables et aussi la contribution du secteur public et du secteur privé dans cette transition énergétique. Donc, on est passé en 2004 à des investissements de 45 milliards de dollars américains, à 300 milliards en 2015, et ce montant est à peu près stable depuis 8 ans. Donc, ces investissements importants qui sont faits à cette transition énergétique ont joué un rôle aussi. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est que l'innovation dans les pays en développement a un peu traîné de la patte, donc est un peu en retard par rapport à ce qu'on voit. Et les conditions aussi pour adopter ces nouvelles technologies ne sont pas toujours à la hauteur. Donc, j'ai mentionné les instruments
les instruments prix, en fait, de manière plus large, les instruments qui sont utilisés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a les normes d'émissions qui peuvent être utilisées, qui consistent à établir des quantités d'émissions qui peuvent être émises par des sources de pollution, par des industries ou par les pollueurs. C'est un outil de politique environnementale qui est de loin le plus utilisé dans nos sociétés depuis plus d'une cinquantaine d'années. Par contre, ce n'est pas l'outil qui est privilégié par les économistes parce que c'est un outil qui est très inéquitable et qui est très inefficace en termes de coût. Donc, c'est l'outil qui permet d'atteindre les objectifs au coût le plus élevé. Donc, pour les économistes, les outils qui sont les plus efficaces en termes de coûts sont les taxes carbone ou les taxes environnementales de manière plus générale et les systèmes de plafonnement et d'échange de pollution, donc les Emission Trading Systems. Donc, les taxes carbone impliquent de payer pour les émissions polluantes, contrairement aux normes qui sont souvent privilégiées par beaucoup de lobbies, mais les normes environnementales, les normes carbone, impliquent qu'on autorise les pollueurs à polluer sans payer, alors qu'au moins les taxes carbone, les pollueurs vont payer pour les émissions qu'ils vont émettre. C'est un système aussi, les permis carbone, qui est efficace selon le coût, donc qui permet d'atteindre un niveau de réduction au coût le plus faible possible, tout comme les systèmes de permis échangeables. Et dans tout le débat politique entre utiliser des permis échangeables, utiliser des taxes carbone, un des grands enjeux qui est utilisé pour les gens qui privilégient les systèmes de permis échangeables, c'est qu'on va connaître le résultat final alors que les taxes carbone, on ne sait pas quel sera le résultat de notre intervention. Ce qui est plus populaire d'un point de vue politique, particulièrement du côté des industriels ou des grands pollueurs, ce sont les systèmes de subvention. Les systèmes de subvention, les économistes les recommandent moins, permettent d'atteindre les objectifs avec une efficacité coût, sauf qu'il y a un problème de financement des subventions. Il faut taxer les citoyens pour mettre en place ces programmes-là. Donc, ça représente des problèmes. Au niveau, ce qui nous intéresse plus ici aujourd'hui, ce sont les systèmes de permis échangeables. Donc, essentiellement, le système de permis échangeables de carbone implique que les pollueurs vont avoir accès à l'achat de permis ou se voir distribuer des permis, et les entreprises qui sont le plus efficaces pour réduire leurs émissions de carbone vont se retrouver dans une situation où ça sera plus intéressant pour ces pollueurs de vendre leurs permis, et pour ceux où les coûts pour réduire les émissions sont très élevés, sur ce marché seront des acheteurs. Donc, il y a les deux principaux marchés qui sont actifs présentement. On a parlé tout à l'heure du marché européen et le marché Québec-Californie qui a été lancé en 2013, qui sont les deux principaux marchés réglementés. Les marchés carbone peuvent aussi être mis en place de manière volontaire. Il y avait eu, il y a quelques années, un économiste américain qui avait mis en place un système aux États-Unis qui était le Chicago Climate Exchange. Et c'est un marché où les participants adhéraient de manière volontaire à ce marché. Une fois qu'ils adhéraient, ils étaient obligés de respecter leurs engagements. Il y a aussi d'autres marchés volontaires comme le marché Corsia, qui est le marché qui a été mis en place par les compagnies aériennes, donc l'association les compagnies aériennes qui se sont regroupées pour former un marché volontaire carbone. Un système au Japon a été mis en place aussi qui est volontaire. Donc, il y a des marchés volontaires où les gens ne sont pas obligés de participer, qui sont formels, mais il y en a aussi qui sont informels. Donc, il y a un marché qui s'est développé depuis un certain nombre d'années où les gens transigent du carbone sans être contraints dans un marché formel ou dans un marché réglementé
ou un marché formel non réglementé. Donc, bon, pour revenir au coût de l'énergie, ici, c'est un graphique pour illustrer les coûts d'énergie qui ont contribué aussi à la baisse des émissions. Donc, comme j'ai mentionné, les deux principaux outils sont les taxes carbone et les marchés carbone. Donc, les deux outils sont des outils qui permettent d'atteindre des réductions d'émissions de manière efficace selon le coût. Et peuvent apporter des sources de revenus au gouvernement. Par contre, les économistes déconseillent d'utiliser cet argument pour mettre en place des taxes environnementales de manière générale, mais les taxes carbone, pour différentes raisons. Bon, on a vu en France et à d'autres endroits que la mise en place de coûts carbone peut générer, disons, des protestations de la part du public. Donc, généralement, les économistes vont recommander de ne pas utiliser les taxes carbone comme source de revenus, mais dans la réalité, les gouvernements le font. Ce qui est important de garder en tête, c'est que les revenus carbone, si la taxe carbone sera efficace à moyen et à long terme, c'est une source de revenus qui va éventuellement disparaître. Donc, ce n'est pas une source de revenus pérenne. Et parfois, les gens ont tendance à oublier cet élément-là dans l'équation. Il y a des grands défis pour mettre en place ces systèmes. Donc, ce ne sont pas des nouvelles idées. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais la taxe carbone a été recommandée par un économiste il y a 103 ans. Donc, ce n'est pas une nouvelle idée. Donc, parfois, les gens disent « Ah, les économistes s'intéressent aujourd'hui à l'environnement. » Ça fait plus de 100 ans que les économistes s'intéressent aux problèmes de pollution. Ça n'a pas été adopté avant le début des années 90 parce qu'il y a une résistance. Il y a une résistance de la part de l'industrie, mais aussi de la part des consommateurs à payer plus pour les biens. Donc, de mettre en place des taxes carbone, il y a des défis d'acceptabilité sociale, mais des défis aussi de responsabilité historique. Donc, les fardeaux de contribution aux gaz à effet de serre au niveau planétaire est très inégalitaire. Il y a des régions, il y a des économies qui ont contribué énormément. D'autres, comme en fait l'Afrique a très peu contribué, continuent de contribuer très peu. Donc, ça représente, donc ce déséquilibre dans le fardeau historique représente des défis importants. La mise en place de ces politiques-là peuvent générer des augmentations de prix. Et comme on le sait tous depuis quelques années, bon, on avait oublié ce problème d'inflation, c'est revenu à la surface depuis 2 ans. Donc, de mettre en place des politiques de prix carbone dans un contexte où il y a de l'inflation représente des défis importants. L'autre défi important par rapport aux instruments prix carbone, c'est que ce sont des instruments qui sont régressifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la mise en place de ces instruments-là vont faire porter le poids plus important aux gens les plus défavorisés dans la société. Donc, ce sont des politiques qui sont inégalitaires et donc, ça représente un défi politiquement aussi, mettre en place ces outils-là. Généralement, les économistes vont recommander de mettre en place des mesures compensatoires pour s'assurer que les personnes les plus défavorisées ne seront pas pénalisées plus lourdement que le reste de la population. Et de la part de l'industrie, généralement, des grands pollueurs, il y a une résistance parce que la mise en place de politiques de réduction de gaz à effet de serre implique des coûts supplémentaires, perte de compétitivité, et c'est ce qui a été un grand frein à l'adoption des politiques dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis et en Chine. Pendant de nombreuses années, il y a eu une résistance par rapport à l'augmentation des coûts associés avec ces politiques-là. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, de plus en plus de juridictions ont adopté des mesures de prix. Donc, c'est au dernier décompte qui a été fait par la Banque mondiale, c'était 68 juridictions. Ici, on ne parle pas de pays. Hein. Je vous ai donné l'exemple du Québec tout à l'heure. Donc, le Québec n'est pas un pays, du moins pas encore. Et le Québec a adopté des mesures. Donc, il y a aussi des régions en Chine qui ont adopté des mesures, mais il n'y a pas de mesures nationales en Chine. C'est pour ça qu'on parle de juridiction.
Quand on revient 8 ans en arrière, en 2015, il y avait seulement 25 juridictions qui avaient des mesures de prix carbone. La dernière année, il y a 60 d'augmentation dans les juridictions. Une autre caractéristique des 2-3 dernières années, c'est l'augmentation importante des prix sur les marchés carbone. Donc, on avait des prix qui fluctuaient entre 1 à 2 $ jusqu'à 12 $ pendant de nombreuses années. Et le prix a explosé ces dernières années avec le prix en Europe qui oscille entre 80 € et 100 € depuis plus d'une année. Et le marché aussi des crédits carbone et des offsets a cru de manière très, très importante. Bien, ça, c'est en grande partie lié au prix qui a explosé. Donc, on est rendu, l'année dernière, les chiffres qui sont avancés, c'est 900 milliards de dollars qui ont été transigés sur les marchés carbone. Le gros de ces transactions s'est fait sur le marché européen, l'autre partie sur le marché nord-américain, les 2 juridictions en Amérique du Nord, et le marché volontaire carbone représente 2 milliards, donc un pourcentage relativement faible de tout ça, mais c'est un secteur qui est en augmentation. Je fais pour le temps. Donc ici, c'est une illustration des marchés volontaires, la croissance sur les marchés volontaires par secteur. Donc on voit que la principale croissance est venue essentiellement de 2 secteurs, l'utilisation des terres et le secteur forestier, qui vient s'accaparer le gros de cette croissance. Et même, au départ, ils étaient déjà plus gros, mais la croissance a été très forte. Et aussi sur les énergies renouvelables qui sont venus s'accaparer une partie importante de la croissance. Si on regarde le secteur agricole, c'est la dernière catégorie, mais ce n'est pas isolé. On n'a pas les informations sur les transactions sur les marchés volontaires de manière isolée, mais les autres secteurs qui ne sont pas les énergies renouvelables, la consommation domestique, inclut l'agriculture, inclut les transports et aussi les sites d'enfouissement sanitaire où on fait du flaring du méthane. Donc, on brûle le méthane dans les sites d'enfouissement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans les autres secteurs, on est rendu à 100 millions de transactions. Donc, ce ne sont pas des chiffres qui sont très élevés. J'ai aucune idée de la proportion de l'agriculture, mais d'après moi, c'est probablement moins de la moitié. Ce que j'ai vu en termes de projets, les projets dans les centres d'enfouissement semblent plus prévalents que les projets agricoles, mais il y a quand même une croissance qui se fait de ce côté-là. Bon, ici, je vais passer rapidement parce que je pense que ça a déjà fait l'objet de beaucoup de discussions. Donc, il y a un potentiel pour les agriculteurs de participer à ces marchés volontaires, donc de générer des offsets, donc de réduire des émissions et en comptabilisant ces informations, on peut générer des offsets et vendre les offsets sur les marchés. Pour l'instant, la vente dans les marchés réglementés est à toute fin pratique inexistante, même si en théorie, notamment dans le marché québécois, c'était théoriquement possible de le faire, mais pour l'instant, aucun projet n'a été accepté d'acheter des offsets à l'extérieur du Québec. Aux États-Unis, le secteur agricole participe au marché californien de manière assez importante, mais au Québec, ni à l'extérieur du Québec, des offsets ont été achetés sur le marché québécois. Bon, ici aussi, je passe rapidement parce que ces éléments-là ont été mentionnés. Donc, on peut générer des crédits carbone à travers des pratiques améliorées. Bon, maintenant, les défis par rapport à ce marché-là. Donc, pourquoi le marché est aussi petit, aussi faible, malgré le potentiel théorique et le potentiel qui est présent? Bien, un des problèmes importants, c'est la transparence et la crédibilité de tout ce système-là. Donc, dans les années, au milieu des années 2000, le marché, le Chicago Climate Exchange dont j'ai parlé tout à l'heure, est un marché volontaire qui s'était développé
Et il y avait 600 grandes entreprises américaines, et pas juste des entreprises privées, il y avait des entreprises publiques qui participaient, ont autorisé, avaient l'option des offsets, et il y a plus de 8000 agriculteurs qui avaient des contrats qui avaient été établis pour se faire rémunérer par les changements de pratiques agricoles. Et ces agriculteurs ont dû passer à travers tout un processus pour arriver à établir les contrats. Et après un certain nombre d'années, la valeur des crédits carbone sur le marché était à moins d'$1 et est arrivée à quelques sous. Et le marché, il n'y avait plus de transactions, le marché s'est écroulé et ces agriculteurs se sont retrouvés sans les revenus qu'on leur avait promis à travers ce système-là. Donc, toute la transparence du système et le fonctionnement du système est important pour crédibiliser tout ça. Et le fait que les marchés carbone sont des marchés relativement récents pose des problèmes à ce niveau-là. C'est important, avant de s'aventurer dans cette direction-là, de s'assurer que ça sera rentable sur le moyen et le long terme, d'avoir un bon modèle d'affaires pour y arriver. Je pense qu'il y a des gens aussi qui ont parlé de l'accréditation par les tiers parties. C'est un élément important. Au niveau de l'Afrique, l'Afrique se retrouve dans une situation, vous l'avez entendu, on l'entend régulièrement, est le continent le plus vulnérable dans l'ensemble au changement climatique. Et c'est en grande partie parce que l'Afrique dépend beaucoup de l'agriculture. Une grande partie de l'agriculture n'est pas irriguée, donc dépend de la pluie, donc la rend extrêmement vulnérable. Une proportion importante de l'emploi en Afrique est dans le secteur agricole. Des engagements ont été pris en vue des objectifs du développement durable. Les coûts d'adaptation sont très, très élevés. Les pays africains, la plupart, la grande majorité, ont pris des engagements à travers les Nationally Determined Contributions, mais ces engagements dépendaient des contributions qui étaient prévues dans les accords de Paris, et pour l'instant, on n'a pas atteint les objectifs encore, donc ça retarde tout ça. Où en est-on pour les marchés africains? J'ai plus trop de temps. Donc, il y a une initiative en Afrique qui s'appelle Africa Climate Market Initiative, qui a été annoncée à la dernière COP à Sharm el-Sheikh. Et l'objectif ici est de mettre en place, de formaliser un marché carbone qui va permettre aux participants, aux pollueurs ou aux gens qui génèrent des offsets de pouvoir acheter et vendre des crédits carbone sur un marché africain. Mais il y a des défis importants pour lancer tout ça. Donc ici, j'ai certains points de critique importantes par rapport au développement de ce marché-là. Donc, il y a des beaux projets sur la table, mais il y a des défis importants que les gens vont devoir élucider. Et il y a un lobby très, très fort dans les pays du Nord pour ne pas autoriser l'achat d'offsets provenant de pays en développement pour des raisons d'intégrité en partie et les autres points que j'ai ici. Donc, il y a un potentiel qui est énorme, il y a des initiatives en place, mais il y a des critiques très, très fortes et ça sera important de tenir compte de ces critiques-là pour progresser davantage sur le marché carbone, particulièrement pour le secteur agricole en Afrique. Donc, je m'arrête là parce que j'ai dépassé mon temps. Merci. Thank you, Professor. It was very interesting and very transparent. So it gives everybody all the elements to analyze and be critical and find, for sure, the right solutions. Now it's my pleasure to invite Mr. Adil Abbas Sayed, Regional Coordinator of the Climate Change MENA World Bank, and he's going to be talking about climate and carbon finance opportunities in climate-smart agriculture. And please join me in welcoming Mr. Abbas Sayed. Thank you. Bonjour, good morning.
Thank you very much for the invitation and opportunity. It's really a pleasure to be here among yourselves. What I will talk about is perhaps a more global picture of agri-food systems and why and how environment and climate change fit in that context. So we'll take some steps back before we take a few steps forward. I'll present three key elements. One, what is the agri-food system producing and how much it is costing us in environmental terms? What do we need to do going forward? What is the amount of financing that is already in the system that is helping agri-food system? Two, we'll look a little bit and very quickly on the environmental and mitigation aspects of it and where agriculture sector could potentially reduce emissions. And then three, we'll go over a broader global climate financing landscape and how agriculture fits within that context and what needs to be done to promote the results-based and carbon pricing instruments. So what is the bigger issue? The bigger issue is that it is not just the production part of the value chain. It is an entire agri-food system that has various emissions as different elements of the agriculture food value system needs to change. What can we do about it? We did some analysis recently, and I'll show you just in the following slides. If we look at the overall growth of agricultural productivity, there's been significant growth over the last few years. There's been variation, but the growth of the agriculture value chain and agriculture production has been really impressive over the last few years. But the food system transformation has large hidden costs. These costs outweigh market value of food systems. As you will see on the slide in the green, out of $10 trillion, which is estimated to be the global value chain productivity, more than $2.5 trillion are lost because of environmental damages, and that includes climate change. Now look at this bigger picture. Globally, $638 billion every year are spent to support agri-food systems, at the production, to delivery, to the markets. And this is a huge cost and huge amount of financing that the world is already providing to support this system. We did a lot of analysis if we were to just repurpose this financing support, which includes some of the subsidies provided, and what are some of those options. And we realized that if the world collectively and all of the countries together move towards the green innovation of the agri-food system, we can have significant benefits both in terms of climate, biodiversity, and nature. So that's just a bigger picture. Looking quickly now at the emissions footprint of different elements of agri-food system, we have learned over the last few years that previously it was thought that agri-food systems are a quarter of global emissions, and we are now realizing that it's even more. It's close to 1/3 of agri-food system. On this slide, it's actually more clear and broken down. Major part of this is land use change, of course. Then, of course, a major chunk of this is livestock and fertilizer, and many countries have significant rice production as well. So those are the bigger elements of agri-production and value chain systems that have significant emissions, which means significant potential to reduce emissions. And another very important dynamic based on the analysis is that the dietary shifts are an important part of reducing emissions. So it's not just no-tillage farming, or it's not about just the technology advancement at the production level, but across the value chain, and especially in terms of demand from consumers, from farm all the way to the table, where are the potential? And one of the biggest potential is actually through dietary changes. Now, again, a global footprint around food system. Food demand is projected to increase by 30 to 50% in the next 25 years, driven by population growth, higher income, and changes in dietary patterns. Under a business as usual scenario, food systems GHG emissions would increase up to 80%.
So while we are talking about reducing existing emissions, we are already projecting that these emissions would increase by 80% over the next 30 years, reaching 30 billion tons of CO2 per year. Emissions growth will mostly take place in low and middle income countries. Another important fact is that while the global emissions, if you look at all of the sectors together, historically you can see that energy systems have produced most emissions, and you can also see that most of these emissions have been produced in developed countries. But when you look at the agri-food system, you see that top 4 of the top 10 emitters are actually in the developing world. So it's not an issue of developed countries versus developing countries. Many of these countries are actually in this region as well. Now, let me take you to a broader perspective around climate finance. There's been a lot of discussion around climate finance. What is there? Is there a significant gap in what we can do? So this picture in a very, very simple way presents the blue shaded area is all of the climate finance that has been provided across all sectors, across all countries. But to meet the goals of Paris Agreement, the estimations now show that the financing for climate investments must be many, many folds large. One of the recent studies found that about $3 trillion of investments need to be made in climate for us to meet the goals of Paris Agreement. We should also note that there are different aspects of climate change. There are different vehicles how climate change comes to light. There are concessional additional climate funds, many of these under, for example, Green Climate Fund, climate investment funds. But then there is many more categories of broader climate finance. One of the bigger sources of financing is through multilateral development banks, which World Bank is part of, which is really development financing that has climate mitigation and adaptation objectives. Then, of course, and we'll talk more about this, private sector is a major source of potentially bringing in and catalyzing more climate finance for solutions. The local governments are spending more and more on climate finance, and that's going to be an increasingly important source of climate finance going forward. And then I think one of the biggest opportunities lies in the carbon markets, which we'll talk a little bit more specifically in the following slides. If you also do an analysis of the global financing, climate financing landscape, you see that Middle East and North Africa receives a very, very small chunk of this climate financing. And this is for all sectors and all countries in this region, about $15 billion out of around $900 billion globally. Look at that from the agriculture dimension. The agriculture share of climate finance is very, very low, at about 3% of the global climate finance. So these are the facts that really help us prepare how agriculture system has been disadvantaged historically, and agriculture system has huge also the upside and opportunities to advance on this. You can also look at the breakdown of where within the agriculture sector climate finance flows, and a lot of that is on the mitigation side. Now, what do we do about this? One of the biggest opportunity is in the results-based climate finance or carbon finance and carbon markets. Tremendous potential. If you just look at all of the countries' NDCs and commitments, 58% of the global emissions are covered, and the countries have shown the intent to address these emissions through one or the other way of using one of the other instruments of using carbon finance. This is where I will take a little bit of a pause. There are different ways where carbon finance can be utilized, and our previous speaker talked a little bit about voluntary carbon markets. Voluntary carbon markets have grown significantly over the last 20 years, just about 5 billion euros over the last 20 years, and this is growing significantly and proportionally more and more.
But the challenge of using voluntary carbon markets is the integrity and lack of transparency in those transactions. There are no standards that you can compare. One credit, emission reduction credit in one sector and in one country does not compare in the same country with another sector. And that is a big issue, and it could potentially compromise, as it did in the past few years, and collapse the voluntary carbon markets. So we really must focus on building infrastructure and standards to move this market forward and carry. Paris Agreement will grow compliance markets. Compliance markets is another way of saying regulated carbon markets, which essentially means that there are standards that are done globally, but then applied at every country level, and there's harmonization and interoperability of these systems. So you can trade a credit with confidence, either within a country or between two countries. And that is where I think a significant growth is going to be. So while we talk about carbon emission reductions at a very small scale at a farm level, we need to be cognizant of the fact that unless there are standards and transparency and integrity of qualifying these credits, the market will not hold for too long. And that's why it's important to have policy and regulation across countries and build those systems as well. Global emissions are, of course, increasing, but the carbon markets are not increasing at that pace. You may remember I just presented a fact about how 80% of emissions will increase over the next few years just from agriculture sector. And it is our role to really facilitate all of these instruments in a way that are transparent and the market has confidence. World Bank, among many other multilateral development institutions, and has been working with governments to support these transactions, these markets, the infrastructure, the monitoring, verification, review mechanisms, which are critical for us to move along in this direction. Also, just a little bit of World Bank promotion. World Bank has been working, as many of you know, over the last many years to support climate and emission reductions across several sectors and in many countries. Now, and more recently, we have increased our ambition around climate action. And from a finance perspective, we have created what we now call 4 umbrella trust funds. And these trust funds are essentially ways to support countries and the carbon markets in a way to function more productively going forward. The first one of these umbrellas is called Climate Support Facility. This is a facility that helps countries develop policies that are climate smart, reduce emissions, and help the most vulnerable groups adapt to climate change, and support also the advancement and higher ambition of NDCs and specific sectoral strategies within those NDCs. The Partnership for Market Readiness or Market Implementation is another trust fund, and that trust fund is specifically geared towards supporting countries in building what I earlier referred to as the infrastructure that is needed to support carbon markets, carbon pricing, carbon taxation policies, and reforms and investments in these countries. The third one was a trust fund that was launched at COP27 at Sharm el-Sheikh last year, and it is called SCALE. SCALE provides result-based climate finance during investment project implementation. So this would be, as the name suggests, a scalable way of investing in carbon markets. And then, of course, World Bank has, in different sectors, different sources of financing that support all of these ambitions as well. As I was saying, SCALE, just a little bit more information about SCALE. SCALE provides or intends to provide climate finance at scale around $40 to $60 million per project, paid as part of the grant during project operation to reward generation of verified emission credits. Now, one of the big issues in all of the climate mitigation and results-based financing is that that does not help the upfront investments in terms of what is needed to reduce those emissions already. So those financing needs will need to be met by
vehicles and instruments such as these. So you cannot create a project and expect to reduce emissions and have the investor pay you in advance. So that is where I think a lot of support is needed in a lot of sectors, especially in agri-food food systems as well. Of course, there's a significant potential, as Morocco has outlined, as part of its green generation strategy, significant potential to reduce emissions, a target of 1 million hectares of land cultivation through no-tillage conservation practices, about 160 hectares of planting of resilient trees and species, about 500 hectares through planting of fodder and other shrubs, and then reforestation and protection of watersheds, at least 100,000 hectares as well. So just looking at specifically at Morocco as part of the green generation strategy, these are some of the low-hanging opportunities where this support is needed across the sector. Now, towards the end, just a few points. First, all of the global research suggests that you could reduce 20 to 30% of agriculture food system emissions by 2050 by low-cost measures across countries. But there are no low-hanging fruits. Agriculture practices, agri-food systems vary significantly across countries. So there needs to be tailoring of these solutions to every country. Morocco's agricultural productivity and profile is very different from another African country or the Middle East country. So all of these technologies would need to be tailored and adapted to these countries and programs. Blending financing is important. As I was earlier saying, many of these solutions, while they exist, are not financeable. And unless we provide concessional grant or additional financing to scale up these solutions, we'll not achieve the desired scale that we expect to meet the goals of Paris Agreement and to decarbonize agri-food sector. Of course, the bank has played a major role in driving carbon finance development in the last 2 decades. In 2021, higher carbon prices, new instruments, and increased emission reduction auctioning resulted in a record of $84 billion of global carbon pricing revenue. COP26 agreed to those rules that I earlier referred to, but we need to make and accelerate progress on those rules and their implementation at a country level to really make a dent in these emissions. More countries continue to follow this. Many countries have already identified as their intent to using carbon finance instruments, different ones, to reduce emissions across their sectors. And as agri-food systems is a major chunk of these emissions, we absolutely need to pay and accelerate that transition. I will stop here and happy to respond to any of your questions. Thank you. Mr. Adil Abbas Said, thank you very much for your very instructive presentation, and thank you for your support to this event. We're now going to be listening to Mr. Robert Parkhurst. Sorry, Parkhurst, is that correct? He's an environmental market expert at Lindell Reed Incorporation USA, and he's going to tell us about the U.S. agricultural carbon market, a rapidly growing and changing sector. Please join me in welcoming him. Good morning, and thank you for having me here today. I'm going to talk about the context from the U.S. market. And let's see, here we go. Here's this. And I understand there is a delay in this that we saw yesterday. There we go. Quick on Context Network. It's an agricultural strategy and management consulting firm with more than 100 employees around the world. We develop strategies, analyze markets, prioritize pathways, and implement solutions. So when we look at agriculture carbon markets, there are a lot of different parties that are engaged in it. And so if we start looking at the 1 o'clock on the diagram there, you've got commodity and protein organizations and roundtables that really
help support and help lend credibility to markets, that they get the producers together, the farmers and the ranchers, and educate them on the potential practices. You've got research institutions and NGOs. Those are the underpinnings of the markets. All the markets have to start with sound science and sound practices. And then you've got the markets themselves, and they can be of various different forms. You've got carbon programs, which are typically programs that are developed by corporations or by nonprofit entities. You've got financial organizations, financial investors that create programs, kind of like some of the World Bank's financial instruments that we just heard about. And then you've got standards and registries, and we saw some examples of those yesterday, and I'll show you a little bit more about them later today. These are our independent organizations that create the standards, create the rules, issue the credits. Down at the bottom there in the yellow color, you've got the organizations that they're typically buyers of the credits. So you've got the consumer packaged good and retail companies, you've got non-sector actors such as airlines and the oil and gas sector that really create the demand for these credits. In the red over on the left-hand side, you've got the people that are the data collectors and the partners and the implementers. So everything from an equipment manufacturer to animal agriculture companies, if you're going to be feeding a food additive, input manufacturers creating the pesticides, the fertilizers, and things that are applied on the fields. And then you've got your retail and agriculture crop consultants that help you set planting and harvesting and fertilizer application plans. And then you've got the producers, the people that actually get the job done, that are producing the food and that are implementing the practices. And surrounding all of this, or a key part of it, is the government and regulatory systems. Agriculture isn't strictly regulated when it comes to environmental markets, but it has a big role in helping to define what can and can't be done. And actually in regulated markets, it has a substantial role, but most of the time it doesn't have a huge role. So you can see it's kind of a large ecosystem that's created in being able to generate carbon credits in environmental markets. Right now, the markets have a lot of challenges. First, that you've got a lack of trust by producers. There's been a lot of markets. There's over 20 different programs that are out there. Some of the programs, like the Chicago Climate Exchange, they ended, and there are farmers in the US that still remember that and are skeptical to join another market for fear that it may end. There's a high cost and uncertainty around the measurement, monitoring, reporting, and verification, or MMRV. So some of those costs, such as a third-party independent verification, can be half the cost of developing a project, meaning less of the revenue from that project can go on to the producers. You've got siloed and fragmented data. We saw all the parties that were in that diagram. If they've got different data, if it's in different formats, trying to bring it together and exchange it is difficult. Standards we heard about earlier today. You've got to have the standards for how do you account for the credits, how do you account for the practices. Things like the GHG protocol developed by the World Business Council on Sustainable Development and WRI, World Resources Institute, helps to set some of that, but then people layer on top of that and you get kind of a alphabet soup of organizations that are creating standards. You've got different policies. Just in the US alone, there are 7 states that don't have healthy soils programs. So that means that 43 of the 50 states in the US have some level of program incentive, development around healthy soils. And 22 states have actually passed laws to promote healthy soils. And so that's just a good example of the different policies when you go across borders within the US. There's also immature and fragmented technology. There's a lot of this technology that is starting to be implemented, but you still have a lot of farmers that are on paper and are capturing their practices that way. And that's starting to change, but it hasn't congealed together. I'm going to hit the USDA item last.
You've got lots of scrutiny around the markets. We saw yesterday the Guardian article that was criticizing forestry credits around the RED program, and we will continue to have scrutiny. I've been working in these markets since 2005, and I can remember a significant article in the New York Times in 2007 that was criticizing markets way back then. It doesn't mean that we should discount them completely, but we just need to recognize we've got to put on a little bit of armor because it's going to be criticized going forward. And then there's a lack of liquidity. If we don't have that demand, if that demand signal goes away, the market collapses. And too often we spend a lot of time focusing on the supply, the kind of build it and they will come approach, and not focusing on the demand side of it. This last one here, the US Department of Agriculture, back in September, USDA committed up to $3.1 billion in 141 pilot projects in all 50 states to look at creating climate-smart commodities and trying to create climate-smart markets and rewards for what people are doing. And so that has a huge potential for driving things forward and trying to changing practices. We've talked before about the different markets, so I'll quickly hit them here. So you've got the compliance markets and the voluntary markets. So you've got a compliance market. I will counter with my colleague here from Quebec that I would say the airlines market is actually more of a compliance market than a voluntary market. And over a beverage, I'm sure we can debate and see the differences of it. But there are other markets, you know, like the California Cap and Trade, like the Quebec program that are true compliance markets. But the vast majority of the markets out there are voluntary markets. And so you've got a lot of corporations, some governments, some states that are participating in these markets. And the markets are really designed around these 4 different or 5 different parts of it. You've got the implementers, which are the producers that are implementing the practices. You've got facilitators. These are like your technical consultants, your project developers. These are people that are providing, taking the information from the producer, from the farmer, and creating an actual project to calculate the data, to take it through the process. And that process is defined by the rules. Those are defined by the programs and the agencies and the registries that create the programs. And then you have intermediaries. These are kind of brokers and traders that help take the supply and introduce it to the demand. And then finally, you've got the buyers at the other end. So that's kind of an overall view of the types of markets and how the information flows from the supply side to the demand side. So this is where things start getting interesting and where the markets start really growing. So 80% of companies with revenues greater than 250 million have set GHG reduction goals. But the challenge is that less than a quarter of them have any idea how they're going to get there. So there's a lot of uncertainty in that, which to me is an opportunity for innovation, an opportunity for creativity. You look at it from a slightly different way. Companies with greater than 10 billion in revenue have set goals for their upstream and their downstream emissions, the scope 3, the emissions that they don't directly control. And that's 2/3 of companies have set targets in that space. But the challenge is that all of these have looked at carbon credits as a solution. So you look at their strategies there, and approximately half, no matter what the size of the company, is looking at carbon credits as an option for what they're doing. And so it's really important as we go forward that we're seeing that there is this drive for it. And in the middle there, what are those drivers? Well, let's take a closer look at those here in the next slide. So we've got another alphabet soup here of organizations that are pushing corporations to report and to disclose and to set goals around a carbon. So you've got the Business Benchmark on Farm and Animal Welfare. You've got the Carbon Disclosure Project, which is a bunch of investors that are pushing the major corporations, and actually they kind of, every year they're trying to get smaller and smaller organizations to report, and they report around the world. The Dow Jones Sustainability Indices, which is a US-based standard for corporations. Animal Investment and Risk Return, which is looking at the risks of production and reporting around that for the broader food system. GRI and the Sustainable Accounting Standards Board,
both of which look at how you're reporting, how corporations report their greenhouse gas emissions as well as other environmental attributes, and they set standards around that. We've got the standards set by the Sustainable Development Goals, very aspirational, very country level, but a lot of companies are taking those and internalizing them, and markets internalize them as well. We're starting to see, if you're going to participate in, say, the airlines, the Carbon Offset Reduction Scheme in International Aviation, or CORSIA, they require all of the credits to have some level of the Sustainable Development Goals tied to them. You've got the Task Force for Climate Disclosure, which is looking at trying to make it clear when companies claim reductions, what they're actually claiming, and bring some credibility to that. A similar one on the Sustainability Consortium. That one is really focused on different sectors of the supply chain and reporting around that. And then we've got WBCSD, which has been around for forever working in this space. And developing standards for the reporting and reductions of greenhouse gas emissions. There we go. And then the one that wasn't on the previous slide that has a real significant impact is SBTI, or the Science-Based Targets Initiative. This is an organization that is really setting net zero standards for corporations, and there are thousands of corporations that are a part of it. What's important from our perspective is that 250 food and beverage companies have in the last 3 or 4 years set net zero targets, which is really significant. That's going to start driving the demand for reductions from the ag sector. And though, to be able to set a net zero target under the SBTI's Forest, Land, and Agriculture Standard, or its FLAG standard, is to reduce the emissions 22% from their supply chain. And that's really ambitious, it's really bold, and it's going to be a challenge for any corporation to get there. But it's going to drive that supply and to drive that activity. And the process is over here on the right-hand side of the slide to talk about setting. You have to start setting near-term targets with a 5 to 10-year horizon, as well as setting long-term targets all the way out to 2050. You have to be able to account for them and measure them, drive zero deforestation, and sets targets to remove and eliminate fossil fuel emissions. So this is really having a huge impact on the market. And here now we can see some of the different markets that are out there. So we talk about, this is all in the umbrella of voluntary carbon markets. And you've got carbon offsets and you've got carbon insets. And we've talked a lot about carbon offsets the past 2 days. You can see the organizations down there. You can see the different programs. You can see there's ag input to companies like Corteva, Truterra. You've got organizations like Nori, which is using a blockchain approach to develop credits. Bayer, Cargill, lots of input companies there that are creating credits. The ESMC is trying to create more biodiversity credits, or more multimedia credits, so water, biodiversity, and carbon. Over on the inset side, this is where things get interesting. Carbon offsets, typically, you're buying the person buying a carbon offset is outside the value chain or outside the supply chain of where the credit is generated. So it's like an airline buying an agriculture credit. When you've got a carbon inset, it's within the supply chain. So this is a food and beverage company that's driving the reduction upstream of their supply chain. This is a new concept, been around since about 2009. It's starting to develop. You can see the organizations there that are working on it. To the best of my knowledge, not a single credit has been created in this space, but it's also a program that doesn't have a lot of the standards, and so there's not a lot of the transparency in it. And as we've heard before, transparency is really key in these markets to make sure that they function well. But this, to me, is one of the really emerging areas, and one of the areas I think is really exciting.
When we start thinking about the criticisms that we could have in the market, you're going to have less criticisms on an inset market than an offset market if you design it well. And that's because in an inset market, you're working within your supply chain. You don't want to burn your customers or your clients or the people that are supplying you as you're doing it. If you're outside of it, you know what, there's less of a business risk or reputational risk in doing things. So, and I think that because you've got that relationship, it's going to lead towards greater collaboration and greater push for reductions. So I think that if you want to watch something here in the future, well, it's one of the things I'll be watching is the carbon inset program. And so you can see here, this is where the major organizations are operating across the globe. These are mostly from where the buyers are or where the headquarters are. So in the US, you've got these registries that we've talked about before, the Climate Action Reserve, American Carbon Registries, Verra, and Gold Standard. Verra and Gold Standard are pretty much global, and American Carbon Registry is also in Latin America. And then you've got the programs that are going across the country or across the world as well. As you can see, again, there's a lot of them that we're tracking in the US. Less so are we seeing them in other places around the world. And it's really interesting, those four programs, or those four registries there, the Climate Action Reserve, American Carbon Registry, Verra, and Gold Standard, in the last 20 years, they've created 2 billion credits. In just the last 5 years, they created 300 million. So it's starting to really increase in that as things go on. As time goes on, I think we'll continue to see that increase in project development over the upcoming years. Now, while this graph shows that, key parts of the geography, this is, again, really where the buyers are. Projects are all over the world. Just for example, here in Morocco, there are 11 projects that have been developed mostly under the Verra program. None of them are in agriculture. Most of them are in renewable energy. But we'll see with these standards, more and more of that they can be created anywhere. And so as people here are starting to think about these programs, there is applicability and interest and the ability to create credits right here. So getting close to wrapping up here, we've talked about some of the quality that's needed in markets. And so we see here's a different slice of them. We talk about the impact, making sure that there is a clear impact of the reductions or that they're additional. So what you're paying for is something new. That you have credible accounting, that you can actually measure it, that you have the data, that there's not a lot of uncertainty in the crediting of it. Permanence has been a big problem. We haven't talked a lot about that here, but it's something that honestly keeps me awake at night because it is, if you've got a practice such as no-till or cover crops and then you stop that practice and you revert to more traditional practices or more historic practices, you can re-release that carbon, and that could be the underbelly of the system. That could create reputational problems and challenges that we're looking at. And then you've got verification. That's the independent checking of what has been done and that auditing of the projects. And then finally, you've got the co-benefits and the charisma. This is what makes agriculture really interesting. It is something that can be a glossy picture within a program, within a company, and really that means they're going to be attractive. But at the same time, you need to be careful about when you're doing that, that you're not getting sold, that you're getting sold a promotion for 1 year, they don't pay you, and then they keep promoting you in their brochures in the future without then paying you for that practice. So there's good parts and there's bad parts about that. And the two organizations on here, the Integrity Council for Voluntary Carbon Markets, ICVCM, and the Carbon Credit Quality Initiative, or CCQI, are both organizations that are trying to help these standards, create clear criteria, ratings, organization standards and projects, so that when people are looking at them, they've got that kind of independent assessment of the quality of the program and the reductions. So going forward, wrapping up, what do we really need to do? What do we need to see in the future? Well, the clearest one at the top of the list is higher prices. And we saw the prices earlier today, both today and yesterday, €73 for a project. That's part of that was likely the charisma of the project that was driving that higher price.
But we need to continue to see that. And in addition to that higher price, it is higher revenue for the farmer. It not only is the high price there, but that price has to get translated down the chain to the farmer to get them interested and keep them interested. We need clarity on the markets. Need to make sure that we know what is in, what's not in, what the rules are. And then once we get that clarity in the market, then we have to communicate that to the suppliers and make sure they understand what are they enrolling in, what are they committing to, what's the best fit for them, what's the best program, what are the risks to that program. Once they then get into the program, we need to make sure we get that data. And we were able to collect that data and collect enough of it to be able to have solid numbers and accurate numbers in the reductions. And then we have to be able to start looking at that universal data quality, being able to exchange data across systems and across platforms so that you've got that interoperability and be able to not stovepipe and not create a lot of labor in trying to share the data. And then liquidity in the markets. Right now, there's more supply than there is demand. And I'm hoping that's going to change. I see some positive signals of that changing, but that we're not going to have a really full functioning market until we have good liquidity. And then finally, technology and innovation. That's really what's underpinning a lot of this. We're seeing that the ability for soil sampling has dramatically improved over the past several years. We're seeing the farm management systems improve, satellite technology. There's a lot of technology that is really transforming the ability to process this data, to quantify the data, and that's, you know, as that goes forward, I think that's going to be paramount to making these markets effective. With that, thank you very much for the time and the opportunity to be here today. Thank you, sir, for your presentation, and thank you for respecting the time. It gives us the opportunity to take some questions before the coffee break. So if you have any questions, you have microphones available for you. I have a few questions, and I would love to ask a few questions, but, Professor Lal. Thank you, Mr. Chairman. These were excellent presentation, very thought-provoking. 30 to 50% additional food demand by 2050. Broadly talked about really having more land needed for that purpose, more irrigation, more fertilizers, more deforestation. At the same time, out of the 3.2 billion hectares of grains produced, 40% are wasted. How do you reconcile the waste and demand for more production? Shouldn't you be addressing how to reduce the waste? Thank you very much, Professor. Thank you. Very important question, please. Oh, you have my... Thank you, Professor Lal, for that very interesting question. And of course, absolutely agree with you. And that is why, from Bank's perspective, we do not just look at one element of the agri-food systems. We look at all aspects, all elements of the agri-food system, from production all the way to, and I should not have stopped at delivery or consumption, to even include wastage. And I think food wastage is a huge issue. It's across the world. Different countries have different statistics. In US, it's perhaps even bigger issue than many other countries as well. And frankly, it's not us saying that that's something that should be prioritized. That is absolutely a critical element. You cannot be unsustainably increasing and chasing the demand and production of agriculture without looking at the food waste aspects of agriculture. So I would agree with you. I would say absolutely it is a priority, and that's why we look at the systematic shifts of the agri-food system and not just specific elements of it. Thank you for your very heartfelt and sincere answer. And please, if you want to, if other speakers would like to address this very important question, please. I agree that it's really important
I think the markets have struggled to try to find a way to incentivize that. I tend to think that policy is where that is headed right now. But I'm always looking to try to see if there is a market angle that can drive that and can incentivize those reductions. But I have not seen that yet. Thank you. Thank you very much. D'autres questions? Merci. Other questions? I might ask one. Most of the policies and the tools that have been presented are appropriate to large corporations or states, while we know that 90% and more than that of people involved in agriculture or small and medium companies in agribusiness cannot afford necessarily to reach this type of financing or policies. So what is there for the small farmer? What is there for the small company? Please. I can take a first stab at that. So when we looked at the 5 parties that are part of the market, so you had the producers that are first and the intermediaries that are second, that's the intermediaries' role. The intermediaries are the ones to go out and are able to get multiple farmers involved in a project or a program and be able to get the reductions to them. And we've seen it successfully work around the world. There are a number of these projects that are aggregated up. You can look at a great example are cook stove projects. You know, these are very small projects that are at a household level that are going to scale, and that's been very effective. And so I think that the carbon markets can do that, and that's where that role of that intermediary, that developer is really key. Monsieur Professeur, ça va, je vous en prie. Oui, en fait, bon, c'est le même point. Ça prend des agrégateurs, donc des intermédiaires qui font ce rôle-là. D'un point de vue positif, l'OCP a un projet en ce moment où ils ont des agrégateurs et ils mettent en place un système. Justement parce que la plupart des agriculteurs ici sont trop petits pour contribuer de manière individuelle. Donc, ça prend des intermédiaires pour faire agrégateurs, ça. Par exemple, ouais. D'autres types d'intermédiaires, qui sont les autres intermédiaires il y a des courtiers privés qui jouent ce rôle-là aussi sur les marchés librement. Maintenant, je n'ai pas vu beaucoup de littérature analysant l'efficacité des différents, mais ça prend des intermédiaires. Donc, peu importe la forme. Ou alors, ça peut être également, par exemple, des organisations gouvernementales, des départements ministériels qui peuvent prendre cet argent et en faire bénéficier le petit producteur ou des programmes de mise à niveau, de formation des petits producteurs, c'est ça? Oui. Même des États, publics ou privés. Les intermédiaires peuvent être publics ou privés. Tout à fait. Merci. Merci. Madame, monsieur, voilà, on a madame. Et je vous demanderai d'avoir l'amabilité de vous présenter brièvement. Et je vois monsieur là-bas. Merci. Je vous en prie. Si madame Chouma Sosé Alaoui, je suis cadre au ministère de l'Agriculture, chargée du suivi de la filière biologique. Je voudrais seulement préciser une question, c'est que dans la stratégie Génération Green suivie par le ministère de l'Agriculture, une importance a été donnée aux filières, au développement des filières résilientes et éco-efficientes. Comme il a précisé monsieur le professeur Seyed, un certain nombre de filières ils ont été prévues pour être développées d'ici l'horizon 2030, l'arganier, le cactus et pas mal de filières. Il y a aussi à préciser la filière biologique. La filière biologique comme une filière résiliente et dans un cadre de durabilité, de protection de l'environnement, protection de la santé humaine, animale et la santé du sol, et aussi de préservation de la biodiversité. Donc c'est une filière qui a sa place, qui est très importante dans notre stratégie. Il a fixé un objectif d'atteindre à l'horizon 2030 100 000 hectares de superficie cultivée en mode biologique. Donc les pratiques culturelles de ce mode de production
Je ne vais pas entrer dans le détail, mais ils ont un effet direct sur la lutte contre le changement climatique et le réchauffement climatique, un effet direct sur la limitation de l'émission des gaz à effet de serre et aussi sur il peut favoriser la séquestration de carbone. Ma question, est-ce qu'on peut considérer l'orientation vers ce mode de production comme une source? D'après les présentations d'hier et d'aujourd'hui, on est dans le même sens de la problématique actuelle. Donc, peut-on les considérer comme une source comme une filière pour encourager le stockage davantage de carbone dans le sol est-ce qu'on peut vulgariser auprès de nos opérateurs biologiques et de nos producteurs la séquestration de carbone et la politique de comptabilité du carbone. Merci. Et merci. Merci à vous, madame. Please. So I presume this was necessarily for me. I would also maybe let me start by reflecting a little bit on the previous conversation. Please. As many of you may be familiar, that the World Bank's one of our fundamental principles is shared prosperity. And that is especially true in agriculture sector, given the large number of smallholder farmers that could particularly be vulnerable to changing climate. And that's why many of our programs across the world and some of the ones even in Morocco that are under implementation with support and cooperation with the government, we identify and aggregate and provide incentives to smallholder farmers to improve their technologies, provide them financial resources to improve practices, and then potentially reduce emissions as well. So it really helps biodiversity, nature, agricultural production, and of course address vulnerable groups as well as part of that system. We have an ongoing program called Program for Results for Agriculture in Morocco, and that is also addressing some of these issues. I will not be able to, and I couldn't fully capture all of your question, but I would kind of build on what I was earlier suggesting, that those practices, of course, are being researched, and we are focusing more and more on how to really bring in technology solutions and some of the financial solutions all the way to the production. There's so much that has advanced in the last years in terms of technology, in terms of practices that need to be applied across different segments of the agri value chain. But yeah, I hope that answers part of your question, and if you would like to build on it, please. Thank you. Please. Sure, I can build on that a bit. So when we think about biodiversity, I think that it's I see it as an important co-benefit of carbon markets. And the challenge that I've seen is that when you start looking at things like biodiversity or water quality, water quantity even, the biggest challenge is getting the demand side solid. And if you're going to get someone to pay for biodiversity benefits, who is going to be the person that wants to pay for that? And what's the driver behind that? And I think that's really important. And a lot of markets have failed without that demand side. So I really like the approach that's going right now of focusing on the carbon side, because there is a direct link to that, and requiring using the Sustainable Development Goals to look at biodiversity. And some of the programs, such as Vera's program, requires you to look at least 2 of the SDGs outside of SDG 17 on climate when you're creating a project. And so I think that's one way to do it. I'm open to other ways. I've got a very good colleague of mine that has tried to create a habitat market, which is similar to a biodiversity market. And they really struggled, and they ended up closing it down because of some of the complexities of it. And one of the big ones was the demand side. Thank you, thank you, thank you, thank you. 2 more questions maybe. I've seen monsieur, oui, et j'ai vu une question par là, et monsieur. D'accord, monsieur. 2 questions supplémentaires. Je vous en prie.
Bonjour, Amin Amraoui, je représente une société dans l'agroalimentaire. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour la qualité de vos interventions et présentations. Moi, j'ai une question par rapport au marché du carbone. On voit qu'il y a une multitude de marchés dans le monde, d'initiatives, etc. Est-ce qu'on ne gagnerait pas à avoir un système unifié avec des règles communes pour apporter plus de clarté et moins de confusion pour les acteurs du marché, comme c'était un peu le cas durant le protocole de Kyoto, où tout était régi par la Convention cadre des Nations Unies contre le changement climatique. Est-ce que définitivement on s'éloigne de ce modèle-là, où il y a des possibilités de revenir vers un peu plus d'homogénéisation et d'harmonisation? Merci pour cette question importante. Et peut-être, vous avez un micro et deuxième question. Voilà. Et dernière. Good morning. Thank you first of all. So my name is Mohammed Boulouz and I'm a PhD student at UM6P. My question is to Mr. Adil. So I'm curious to know, how does the World Bank make sure that the investment goes to the right place? So the investment is to create carbon credit. I want to know, how does the World Bank make sure that those investments actually making credit or just numbers in the papers? Because sometimes, even in Europe, we know that a lot of companies, they are producing some, for example, cars or some things. They are providing some numbers that are not really correct. So after 10 years or 20 years, you discover that the emissions are very high. So you came to the reality. We have 20 years of wrong data about the emissions, and now we need to start again to do the same investment. So thank you for... Thank you. So two very important questions. Can we harmonize the system instead of having all those actors? And second, please. And this will be the last intervention of each one. I'll give a little time for each one of you, if you may. Sure, thank you, and I can start. And to me, these two questions are related. And if you noticed in my presentation, I was specifically emphasizing the importance of standards and harmonization and compliance. Voluntary carbon markets have grown, and they will continue to grow, and there are more and more institutions that are helping to build standards and rules within those markets as well. But as an international institution and as an institution that really would like to have transparency, integrity across these markets, across the world, we absolutely support the compliance and standardization in a way that are harmonized and can be interoperable. And if we can get that, and coming back to your question, if we can get to that, and sooner we get to that, we will have more transparency in the system, which would enable these markets to function. So absolutely, although voluntary carbon markets are important, and of course we should push for more standardization within that as well, we really need to have systems, registries at the national levels that are accountable. In fact, perhaps if I could share an example, World Bank has also started already implementing and supporting some of the governments in developing transparent online systems where countries can track emissions across the sectors at an aggregate level, and if there's a project and a transaction that claims and purchases credits, those are recorded in that online system in a very transparent way as well. So we are doing, from our side, everything possible to bring in more standardization, more transparency, and more harmonization around these markets. And sooner we get there, of course, better it is for all of us and for these markets to function. Thank you. Mr. Parkhurst. So on the global standards, I think I both agree and disagree with you on this. And I think I agree that we need to have some globally accepted approaches to this. But then when we look at markets, if you think about any other markets, they're inherently regional and inherently country-based. And so if we create a global standard, one of the risks we face is making it either restrictive for certain geographies and certain economies, or we make it so general that it doesn't mean anything. So right now there are too many standards, and there are too many. I think there's need to consolidate. That's already happening on the 20 programs that I talked about. There's already 3 or 4 of them that have started to collaborate or to stop or to shift their markets or shift their focus.
So I think we'll start to see that. I think we'll head that direction. But I don't think we'll ever get to kind of, the grand unified theory of carbon markets. I don't think that exists out there. On the comment on the World Bank funds, I can't directly comment on that, but I think the important concept in my mind is that farmers won't participate in programs if they're not seeing the money, if there isn't a pass-through to them. And I think they'll also, this is where some of the NGOs, the non-governmental organizations, and other stakeholders are there to stand up and to say, to audit the programs and to push for making sure there's transparency in the money, there's a clear transfer of the money. And I'm not implying in any way that there is anything that I know of in the World Bank where the money isn't going to the right place. But these are complicated things. There's lots of transactions and lots of overhead, and so we have to continue to think through, how do we make sure that we're building the right systems and getting money to the farmers and ranchers. Merci, professeur Luc Savard. Et ce sera le mot de la fin. Ça marche, ça devrait marcher. Juste le temps d'allumer. Donc, je serai un peu bref. C'est sûr que le principe d'avoir un système global uniformisé, l'idée est attrayante, mais dans la pratique, que ce soit pour l'électricité ou pour beaucoup d'autres choses, les standards internationaux n'ont pas prévalu pour des raisons qui ont été évoquées. Je pense qu'il faut, on a parlé des marchés volontaires. Personnellement, je pense qu'il faut continuer à pousser pour avoir des marchés réglementés, idéalement dans toutes les juridictions, pour couvrir de manière réglementée l'ensemble des émissions. Je pense que c'est comme ça qu'on va progresser de manière plus importante. Les marchés volontaires, c'est un peu une soupape qui permet d'améliorer les choses, mais qui laisse quand même beaucoup de liberté. La question de crédibilité, on l'a dit, on l'a tous répété, transparence, crédibilité est fondamentale. Donc, il faut des mécanismes en place, mais en même temps, en ce moment, les agriculteurs reçoivent les estimations à peu près 30% du prix total dans la transaction carbone. Donc, plus on met en place d'institutions, de mécanismes de vérification, plus cette part va diminuer. Donc, il faut faire attention aussi, il faut garder le système qui va maintenir les incitatifs pour les agents dans les marchés. Donc, il faut être conscient de ça. Donc, l'équilibre à trouver n'est pas simple, d'un point de vue politique aussi, d'un point de vue d'acceptabilité des consommateurs, compétitivité des pays. Donc, c'est tous les éléments qu'il faut prendre en compte lorsqu'on va de l'avant dans ces systèmes-là. Et il y a des institutions qui travaillent très fort, comme la Banque mondiale et d'autres institutions, pour essayer de minimiser les coûts de mise en place de ce système-là pour progresser. Et sur une note positive, je pense que les choses progressent. Moi, je suis les dossiers depuis 25 ans et les 5 dernières années, on a vu un progrès immense qui a pris beaucoup de temps, mais les choses commencent à bouger. Et dans les pays en développement, les choses aussi bougent. Ce n'est pas juste les pays développés où les initiatives importantes se prennent depuis 5 ans. Merci, professeur. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour vos précieuses contributions et merci à nos chers intervenants. En votre nom, je tiens à les remercier. On va les applaudir. Et je vais les inviter à une photo de groupe. Notre photographe est prêt. Si vous voulez bien vous avancer, vous êtes invités pour une photo du panel. Et mesdames et messieurs, je voulais simplement vous rappeler que vous avez accès à un QR code qui vous donne accès, si vous voulez bien avancer encore un petit peu, en face de la télé pour ne pas être gêné par le... Mais l'arrière-plan sera clair. Donc, je vous invite à revérifier que vous avez bien téléchargé le QR code et vous aurez le programme et les biographies. Nous avons les startups qu'on a eu le plaisir d'écouter hier qui sont toujours sur les stands et également un stand AgriTech qui vous permettra de savoir quelles sont les différentes activités. Donc, les jeunes qui étaient là hier, pendant la pause, s'ils peuvent prendre un café ou un thé et aller vite sur leur stand pour accueillir les visiteurs. Et donc, pause café, on se retrouve dans 15 petites minutes dans cette même salle. Merci.
such as burning fossil fuels in industrial agriculture, led to greenhouse gases emission in the atmosphere, which trap heat and make the planet warmer, resulting in the current climate crisis in today's world, which might threaten.
Mesdames et messieurs, bienvenue. Et je vous demanderai d'avoir l'amabilité de regagner vos sièges. On s'assure qu'à la régie, tout est bon. Les traducteurs, certains traducteurs ne sont pas encore présents. Donc, dans quelques minutes, on reprend notre session de la matinée. Merci. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre deuxième panel de la matinée dans cette deuxième journée de ce symposium. Et nous allons consacrer ce panel au carbone des sols et je voudrais vous inviter à voir une première petite vidéo sur la séquestration et immédiatement après, j'inviterai nos panélistes. Je demanderai à la régie de projeter la vidéo. Activities such as burning fossil fuels in industrial agriculture led to greenhouse gases emission in the atmosphere, which trap heat and make the planet warmer, resulting in the current climate crisis in today's world, which might threaten every life aspect on our planet Earth in the future, and there is no turning back. But wait, what if part of the solution is just under our feet? What if agriculture, one of the major contributors to carbon emissions, could be turned into a solution? What if farmers are the game changer and could remove carbon from the atmosphere and sequestrate it in the soil? And what if they won't just save the planet, but also make money and get credits for the carbon amount sequestered that could be traded for money in a carbon market? What if all this is possible with carbon farming? Eh bien, nous espérons que la solution soit bien ça, carbon farming. Et donc, pour traiter de ce sujet du carbone du sol, je voudrais inviter Dr Marcelo Galdos, Senior Research Scientist, Soil Carbon Specialist. Je voudrais inviter Dr Eric Sechia, Research Director auprès de l'INRA France. Monsieur Mohamed Hamidou, Data Manager AgriEdge. Et comme président du panel et il sera chargé de la modération du panel, M. Amin Amraoui, Senior Auditor Sustainable Development, les domaines agricoles du Maroc, et nous les remercions pour leur soutien pour cet événement. On les applaudit, mesdames et messieurs. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Please, please. Et je vais laisser le soin à M. Amin Amraoui de présenter plus longuement ses intervenants et d'introduire le sujet. Merci. Merci M. Tchazi pour cette introduction. Bonjour tout le monde. C'est avec un très grand plaisir que je suis ici avec vous pour la modération de ce deuxième panel de la journée. Donc, juste avant la pause café, on a abordé le sujet de la finance carbone, les marchés du carbone, etc. Aujourd'hui, on va avoir des sujets un peu plus terre-à-terre, c'est le cas de le dire, parce qu'on va aborder le monitoring du carbone dans les sols avec nos prestigieux speakers. Et ensuite, nous allons aborder un autre sujet en relation avec la plateforme de comptabilité carbone. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Dr Marcelo Galdos, qui est un Senior Research Scientist et un Soil Carbon Specialist at Rothamsted Research Center from United Kingdom. And he will be presenting the monitoring and modeling soil carbon in agricultural systems. Mr. Galdos, please.
All right, so thanks a lot for the invitation. Thanks, Faisal, Fatima, and for the wonderful welcome at UM6P. My first time in Morocco, and it's a great pleasure to talk a little bit about our approach to monitoring and modeling soil carbon in agricultural systems. I'm at Rothamsted, recently joined. There's my contact information there, and I would really like to keep in touch with people interested in following up. So just to start, I think it's a given, given the topic of the conference, that yes, soil carbon sequestration is really important, not only to reduce emissions, so emissions of carbon from soils as CO2, methane, but also increase sinks, so increase how much carbon we can remove from the atmosphere and store in soils. It is debated, obviously, how much of it, in relation to all of the reductions that we need. So it shouldn't be a distraction, for example, for reducing or phasing out fossil fuel emissions, but it is very important. It is all hands on deck in the climate crisis. So increasing soil carbon stocks is essential. But not only for carbon market reasons or offsetting or inventory purposes, it is very important to bring also into the discussion many other benefits of increasing soil carbon. One of them, in which soil scientists call cation exchange capacity, in a nutshell, really means improving or expanding the capacity of soils to retain nutrients so that plants can actually absorb and use, so it's less nutrients or elements are lost to the environment, more goes to a plant, so nutrient use efficiency. But also, something that's not always discussed is how soil carbon actually improves and is synergistic with soil structure and soil quality. So the plant-soil interactions sometimes are not really mentioned when we talk about carbon, but are very important. So soil carbon can actually improve the environment where plants develop, grow, and produce yield, which is very important for food security. So how plants explore the soil aeration and how also to alleviate compaction, for example. So many benefits of increasing soil carbon, but also many challenges. So some of them are, for example, we know that soil carbon can change in soils with management, with land use, and with climate, but it takes time. It's not overnight. So for most changes in soil carbon to happen, it takes years. So that's a challenging for monitoring programs, but we know and we need to account for that. We also know that it varies spatially because of the factors influencing soil carbon, topography, climate, how that soil was, generated from plant material, from rocks, but also management. So it varies spatially. Sometimes within a field, you have different soil carbon stocks, within a farm definitely, but also in depth. So we know that plant material comes from the surface mostly, so soil carbon stocks usually decrease in depth, so it's also that variability. We also know it's costly, both to sample, to go out, and I think Robert mentioned that aspect, but also to analyze, and also it's labor intensive. We also know that climate change will affect how soil carbon changes in soils, and we cannot omit that from the discussion. So basing our estimates of soil carbon stocks on historical data or even current data is really not going to cut it. If we think about how the climate is changing and how it influences temperature and moisture content and the microbially mediated processes that were also described yesterday. We do know that we need definitely long-term experiments. And I'm actually proud to be working at Rothamsted this year, in which we celebrate 180 years of continuous measurements
in our oldest experiment, Broadbach. And you can see there people, digging soils in 1944 during the Second World War. And something also that I want to highlight, nothing that I'm going to be describing today is in terms of new technologies, agri-tech, modeling, remote sensing, substitutes going out and actually digging a trench, a pit, understanding soils firsthand. And I do highly recommend for my economist friends, business people, and anyone to really go out into the field and experience that. But Rothamsted has given us really interesting insight on how soil carbon changes with time and management. In Broadbach, there was descriptions and comparisons between farmyard manure applications and just synthetic fertilizer, and over time, how much was the potential to store carbon, and that was the basis for one of the first soil carbon models in the world. So we're actually celebrating that through an international conference next month with other long-term experiments throughout the world. And I should highlight that we need to develop new long-term experiments. And this is an example of a recent long-term experiment that was started in Rothamsted. So the idea is to keep this for the long term, but reflecting more of the challenges of the 21st century. So how do we increase diversity in agricultural systems? How do we deal with management systems in tillage, but also organic amendments? So we have replicated sites in which we're examining and exploring, monitoring plant, soil, greenhouse gas fluxes, microbial processes, and so on. But also that you can't always have long-term experiments, and it is important to go out into the real world and explore, for example, what happens on farms. So farm-based research, farmer networks, collaborations with actually commercial farms, smallholder farms, larger enterprises. So this is one example in Malawi, in which we explore diversity of soil types in the region, and we set up a design of sampling that included paired plots of conventional agriculture and conservation agriculture, which includes leaving more residues, disturbing less of the soil, and including more legume crops, and compared those paired plots in space for time approach. Basically, you assume that a conservation agriculture and conventional farming on the same soil type, same climate, measuring things at the same time will reflect what happened in the conversion from conventional to conservation. And you can see there trends for increasing soil carbon stocks, but also different types of carbon. So different fractions was also mentioned yesterday. So the mineral-associated carbon, the particulate organic matter carbon, and doing that kind of work in the lab and understanding maybe more sensitive tests that could detect some of those trends earlier than, many years, obviously. So that's another area of research. And some of my main area is crop and soil modeling. So modeling processes, basically generating kind of in silico experiments. So representing processes that include soil organic matter dynamics, crop yields, greenhouse gas fluxes, nitrogen dynamics, a key aspect of sustainability as well, that we need to include along carbon, soil moisture, and then understand, improve current understanding. So this is always evolving. So the interesting thing about models is that ideas are evolving, what we understand about processes are evolving. And they can actually be used to generate basically decision support tools to understand what if I change my management system in my
farm, changing how I manage crop residues. Do I incorporate them? Do I leave them on the surface? Do I burn them? And what difference would that make in carbon stocks? But also more diverse systems, such as crop, livestock, forestry integrated systems, agroforestry of different levels compared to monocropping, different organic amendments versus synthetic, disturbance in soils in different levels, but also irrigating or not. So it's a fantastic tool to actually understand the impact of future actions or current actions in the future as well. But then we need to account for more regional, even local estimates of the impact of climate. So in this example, we use historical data for precipitation, for maximum temperature, minimum temperature from meteorological stations on farm, and then we downscale global regional models under different scenarios. So higher emission scenarios, which are actually more realistic, and lower emission scenarios, which are a bit optimistic. And we understand, so what are the trends for that region? And then we can apply models to account for those trends. And that's an example in southeastern Brazil, in a crop rotation experiment, a long-term experiment, part of the global long-term experiment network that's managed by Rothamsted. And in a nutshell, I won't go into those details, but the graphs there show carbon stocks with time, and starting at the top left on carbon, maize, soybean rotation conventionally. So you can see soil carbon, decreasing slowly over time under both scenarios, the high emissions, lower emissions. You can see the impact of periodical tillage on that kind of serrated trend there. But the main thing I wanted to point out here, even in the regenerative agricultural practices, lots of diversity, no-till and so on, with the high emission scenarios, the trend according to models, as you can see after 2050, is to start declining. So even with really sustainable management system, it is a challenge to maintain soil carbon stocks. So we need a new agronomy. We need new systems. We need innovation to actually deal with the impacts of climate change. Also, very importantly, and as was mentioned, carbon insets. So in this work that I had the pleasure to have Professor Ratan Lau as a co-author years ago, we actually took a look at the whole life cycle of sugarcane ethanol. But the main thing from this figure is the comparison on the left, in which when you burn sugarcane pre-harvest and when you don't, basically you had a potential increase in soil carbon stocks of 1.5 tons per year when you leave this thick layer of mulch, almost 20 tons of dry matter on the soil. And then what impact that could have on the ethanol carbon footprint. So the modeling component here as well, and we need more studies like this, and basically understanding the impact not only of emissions, but also sinks over the supply chain. Now, really exciting moment is the development of sensors, what we call proximal sensing, so on farm, on the field, and another exciting technology is spectroscopy. So it's another way maybe to make analysis cheaper, faster, and in less labor intensive. And that's growing quite a bit. There's a growing community of dry spectroscopy labs in which we relate basically light that's shining over soil samples and the spectral curve, and using statistics and spectral libraries that are shared between the community to estimate properties, including soil carbon, but also more portable sensors that are being deployed and scanning. So precision agriculture is moving quite quickly, and the soil carbon applications are fantastic when we look at in-field variability, and you can see there
electric conductivity being measured at Rothamsted, one of our experiments. Now we actually are going to use this for sampling this year. So understanding differences in soil moisture dynamics, and in this case, clay content. We know how to develop smart sampling schemes, so where to sample and in a more efficient way. And on the right, project that I lead, which is the multi-sensor agricultural robot, so using a rover equipped with sensors and to map certain soil properties. Now, on remote sensing, I think there'll be a good segue for the next presentation. Basically, I really like this figure from the World Bank showing different applications of remote sensing, from direct estimates of soil carbon, especially when you have bare soil, but also monitoring vegetation. So basically indices derived from that you can estimate above ground biomass and potentially yields, but also monitoring land use and land use change. So it's fantastic opportunities. Just some quick examples here. At one of our long-term experiments in 2016, using a drone and a multispectral sensor to estimate on the left using observed data, so going out there and measuring, and on the right, predicted using the images from this multispectral sensors in the visible and near infrared parts of the spectrum. Promising results. We're repeating that this year with a hyperspectral sensor, so a bit more detail in the resolution there. Another example is one of our experimental farms that's actually set up as a digital twin. The Northwick Farm Platform, which was designed to follow the FAIR principles of data. So basically, people can access the data and reuse it. So this is livestock arable systems over 300 hectares in which we measure everything that you can imagine. So we integrated this with remote sensing time series and basically using machine learning algorithms predicted what we had measured as well on the field. So you can see on the left map there, the spatial variability from the measurements, but also interesting trends when you predict that only from remote sensing and from topography, so basically digital elevation models. And I think promising results in the digital soil mapping kind of approach. Another approach is integrating process-based models and that more reflect what I mentioned, plant crop yields, soil carbon, nitrogen, moisture, and land cover, but also using gridded data sets. So in this case, we used in the whole region of the UK, Yorkshire, and we are modeling soil carbon dynamics over 100 years into the future, and nitrous oxide fluxes as well. So that way, with that system, we can set up different scenarios. What if we have a different climate scenario, different land uses with dietary changes or policies, and land management as well. So what if we apply more no-till and other practices? And just to finish, another very interesting approach combining sensors, modeling, and remote sensing data. In Brazil, in a semi-arid region, we partnered with a group that has hundreds of soil moisture sensors scattered over almost a continental area, so a very large area, in smallholder farms. You can see a photo over there. So those sensors are placed on smallholder farms, and they generate data every 15 minutes over hundreds of those sensors. We used a model developed by the Met Office, the JULES model, to simulate, to estimate soil moisture dynamics, but also remote sensing data to generate drought indices. And with that, have a very interactive web interface, which you're welcome to explore. And so anyone can actually access different indices, drought indices, over several months in any city of Brazil. So you can explore vegetation-based indices, precipitation-based indices, root zone soil moisture indices, and a combined index to helping farmers to prepare, to adapt, and to change their management systems, and potentially in the more vulnerable areas,
focus more on improving soil quality, increasing soil carbon to be more resilient to climate change. Just to finish, basically the approach is really combining field and laboratory, so nothing substitutes that. We need more funding to actually represent eco-zones, different countries, different regions, new long-term experiments. Also value the long-term experiments that are out there underfunded. So that's definitely a suggestion. We do need to focus more on knowing better specific crop, soil, climate combinations throughout the world, but also expand into farm network collaborations, into on-farm research. We need to make use of new sensors and sensors that are becoming available and data that's freely available currently, so making more use of that and integrating all that through modeling that represents our current understanding of soil carbon dynamics. With that, I'll close. Thank you. Thank you very much, Dr. Galdos, for this brilliant intervention that emphasized the importance of soil carbon and the challenges in assessing it, and also the capabilities that offer remote sensing in a more reliable way of assessing the soil carbon. Which is also a good introduction to the next presentation of Mr. Dr. Eric Sechia, who is a research director at INRA and working also as a senior scientist at the Center for Spatial Studies of the Biosphere in France. And he will be presenting le monitoring spatialisé à haute résolution du carbone dans les grandes cultures. Je vous en prie. Hi everyone. So first of all, I would like to thank the organizers for inviting me to give this talk today. I'm really very glad to be here. Thanks a lot for your presentation. It's a very good introduction for what I'm about to say. Yeah, I will start directly. So the idea, the context is that one, we're in a situation of global warming. We have issues with conventional agriculture that has climatic and environmental impacts. And in Europe, at least, and probably in other areas of the world, in the US, in the extra, there is a questioning of the conventional agriculture, and some transition has started in some regions towards more agroecological practices like no-till, diversification of the crops, cover crops, agroforestry. The question is, well, some of those management practices, they have an impact on carbon stock in the soil. But the difficulty is to know where we are right now. Are we more on the left, on the right, or somewhere in the between? And what is the impact of those changes in practices on the carbon stock changes and in terms of CO2 or greenhouse gases emissions? And the other question is how to quantify the effect of those land use change at large scale and high resolution, meaning plot level at minimum or even at higher resolution than that. And for this, we identified that there was a need for a new generation of tools that would provide some exhaustive and objective vision of the impact of those practices on carbon stock changes that would be adapted to different contexts of application for monitoring, reporting, verification, for the national inventories of greenhouse gases emissions, for the carbon market, for the common agricultural policy, for instance, and some tools that would meet the highest scientific standards, for instance, the requirements
requirements that were set by the CIRCASA International Research Program some couple of years ago that define really a methodology, the perfect methodology that would be needed for monitoring carbon. So first, when we talk about carbon budget in agriculture, what do we talk about? Well, it represents a certain amount of carbon that have been gained or lost by the plot, a given plot in the soil, mainly as a form of organic matter, and we measure that between two dates, so between the beginning and the end of a crop rotation, or between the beginning and the end of a cropping year, and there are basically two approaches. Well, there are several approaches, but the two main approaches consist, as you said, in direct measurements of soil organic carbon stock. Of course, that requires a lot of sampling, a lot of effort. It's very costly, and sometimes we are not very sure to be representative of the spatial variability and of the current stock on a given plot. And then, if you want to have a rather representative estimate of the carbon stock changes, that it means that you need to collect between 25 to 75 samples per hectare in order to have an accurate estimate of the carbon stock changes. So it's impossible to do that at large scale. So there is another approach, which is the carbon budget approach, in which you try to quantify all the inputs and outputs of carbon of the system. So you can do that in a rather dynamic way by quantifying all the fluxes that are coming in and out. So vertical fluxes as CO2, for instance, or lateral fluxes as organic amendments, or what you export at harvest. And so when we talk about the carbon budget, we are talking about the green box here. And one way to address that experimentally is by using some eddy-flux towers that allow you to measure continuously the CO2 fluxes that are exchanged between the plot and the atmosphere. And then if you know also, if you have data from the farmers on what is exported at harvest and the organic amendments, it means that you can calculate the carbon budget of a plot for any cropping year. So in my talk, I will only address the carbon budget. I won't talk about the greenhouse gases budget that includes other greenhouse gases emissions like N2O or emissions associated to field operations. The thing is that when you want to estimate carbon budget at large scale, you really usually rely on input-output modeling approaches, so the carbon budget approach. But very often, it was the case in France with the label bas carbone, it is too much focused on the soil modeling itself, and soil models, it is a classical representation of most of the models currently used now. You have some carbon pools in the soil and some CO2 emissions when you have some degradation of the organic matter, fresh organic matter, for instance. The thing is that in order to be able to run those models, you need input data relative to the practices, to the much biomass was brought to the plot, to the soil, sorry, you need climatic data, soil properties. The thing is that all the ones that are in red have a strong spatial heterogeneity, meaning that if you do not quantify those spatial variability correctly, you will have strong uncertainties in your carbon stock changes estimates and in the CO2 emissions. And as an example, in label bas carbone, it was recommended to use some mean values for biomass concerning cover crops for given species in a given region. But in fact, when we look at the true variability at a regional scale of cover crop biomass, just for one species, you see that the variability is huge, and if you use a mean value, then you probably do some huge errors in your carbon stock changes estimates.
So that's why remote sensing can be very helpful. As you mentioned before, it can be used to map soil properties, so digital soil mapping to estimate superficial soil organic carbon content, for instance. Remote sensing can be used for that, or it can be used to better estimate the crop or cover crop biomass that will return to the soil. And I will mostly focus on that part from now on. So in order to do that, you can use, for instance, Sentinel satellites or Landsat 8 satellites from the NASA that provide some 10-meter resolution data with a 5 to 6 days revisit. The data are free. They cover all the globe. They can be downloaded freely, and they are easy to use, which means that it is possible then to develop some operational services in agriculture based on this kind of data. And one example is to analyze the dynamics, the temporal and spatial dynamics of the development of cover crops. So we started analyzing that more than 10 years ago at the regional space observatory that we have near Toulouse. In this area, we could benefit from remote sensing images since 2006 that are similar to the one that we have now all over the globe with the Sentinel data. And with this kind of satellite measurement, we could see, for instance, in pink and red on the plot in the center, the development of a cover crop, and you see that it's not covering homogeneously the plot. There are some areas that remain bare and areas where the cover crop has developed, which means that that has an impact in terms of carbon storage. And there is no agronomical model that can predict this strong spatial variability, and that's why Earth observation from satellite data combined with crop models can be very helpful in better quantifying biomass production and carbon stock changes in landscapes with heterogeneous soils like here. So in order to do that, we developed more than 10 years ago a modeling approach, which is called SAFI-CO2. It's, the principle is an agronomical model that uses as input some crop maps to define crop parameters for each given plot, climatic data and soil properties, and basically we run the model in blind mode, and it will simulate the leaf area index, so how many square meter of green leaves cover the soil. And we will compare this leaf area index that is simulated by the model with the one that is observed by remote sensing. And the game is to force the model to reproduce the red dots that you see in the figure on the top, which are the satellite observations, and you will calibrate some of the parameters of the model so it fits the dynamics and temporal dynamics and intensity of development of the vegetation, which then allows you to correctly estimate the CO2, water fluxes, biomass, and yield. And if you combine, so in the beginning, we had no coupling with the soil model. We use some empirical approach to estimate soil respiration because for one simple reason is that when you want to upscale such models, you need some accurate information on soil properties, and with the current products like soil grids or global soil map, we do not have that. So we used some empirical approach for simulating soil respiration and organic matter mineralization. And more recently, we coupled, we used the biomass inputs simulated by the model as inputs in soil models like the AMG soil model in order to be able to calculate the carbon budget at plot level. But for this, we need also some farmers' management data. But the nice thing about this approach is that you need very little information on management. And implicitly, the modeling approach accounts for stress effects like nitrogen, water, temperature, and the only management data that you need are relative to organic amendments and straw management in order to constrain the soil model.
So the kind of results we can obtain with such an approach. So here is a comparison between the observations in red and the modeling in blue for the photosynthesis, the plant and soil respiration, and the net CO2 flux at one site equipped with some ecovirence towers near Toulouse in France. But we did the same analysis by using all the flux towers that are in Europe, and we have very good results. We can reproduce the dynamics of photosynthesis, ecosystem respiration, and net CO2 flux just by constraining the model with the remote sensing observations. This is for an example for wheat, and you can see also that we can correctly estimate the biomass, above ground biomass, and the yield with this approach, meaning that you can calculate all the fluxes in and out of the parcel and estimate some carbon budget. So we applied this approach for some plot scale estimates of the net annual CO2 flux. Here is for sunflower, for the amount of carbon harvested and the carbon budget. And you see that for the same crop, sunflower, you can have some plots in red that are losing carbon and others in green that are storing carbon. And the part of this spatial variability is caused by what is happening during the fallow period. And sometimes in this area, you have some spontaneous regrowth of the previous crop, you have some weeds developing, or you have some cover crops. And you see the map on the right, in green, it's the effect of regrowth, summer cover crops or weeds on the annual CO2 fluxes that that has allowed to fix more carbon and store carbon in the soil that you can only account with some remote sensing approaches, because the farmers, they will not provide you the information on the fact that there were some spontaneous regrowth following the wheat or rapeseed harvest. Only the satellite images allows you to see that and to account for that in the modeling approach. But this methodology was limited. We had no simulation of the evolution of the soil organic carbon pools, no accounting for the priming effect, for instance. So, and the method was not eligible for most of the certification systems. Also, this approach didn't allow us to estimate the uncertainty on all the variables that we were simulating, and the analysis was limited to a couple of hundreds or thousands of plots in a given area. So we are not very happy of that. That's why we developed a new tool, which is called AgriCarboneo. And AgriCarboneo is a combination of the SAFI-CO2 model and a very fancy assimilation method that is called Basalt, that allows to assimilate the remote sensing data in the SAFI-CO2 model at 10-meter resolution. And it's based on Bayesian normalized in-person sampling method combined with some lookup tables. Well, I won't enter into the details, but the interesting things is that we have reduced a lot the time for computation and calibration of the model, and we are able now to apply it over large areas like 100 by 100 kilometers at 10-meter resolution, and the running process takes about 4 hours only. So this is all what the processing chain looks like. I won't describe it in details, but we have automatized at maximum the way it works. So with some APIs, we are collecting automatically the remote sensing data, climatic data, soil data, management data soon, and then we ingest this information into a radiative transform model that will estimate the leaf area index, so the surface of green vegetation, and its uncertainty, and it will inject this information in the crop model. The crop model simulates the biomass production, the yield, the photosynthesis and plant respiration, and the biomass simulated by the model is then injected into the soil model, and all the uncertainties are propagated from the remote sensing data till the carbon stock changes estimates, and we have a module that will produce directly the maps at the end of the processing chain. So this is the kind of results we can get from there.
So this is a 10-meter resolution map of the CO2 fluxes near Toulouse for all straw cereals with the associated uncertainties. And you can see on the right that most of the time we can fit the green dots that are the satellite observations, except in a few exceptions. There are two exceptions. On the bottom, it's a farmer that declared he would grow winter wheat, but in fact he did sunflower. So the model refused to work on that plot. So he could detect that it was not a winter wheat, but actually another crop, a summer crop. And on the bottom right, there is another exception that was a cloud that was not detected by the algorithm that is filtering the remote sensing data, and that's why we could not reproduce the dynamic observed. So we validated the approach. I will go fast on that, based on eddy covariance towers, based on in situ sampling data of biomass, and we have rather good performances. So we did that near our area of study, and now we have started to do that at different sites in Europe that are equipped with some eddy flux towers to prove that the method is really transposable to different pedoclimatic conditions, and we have very promising results on that. The model is used now currently in some projects with some companies that are interested in quantifying how much carbon is stored in the soil with some cover crops. We have a project with the Natais company, for instance, that is producing popcorn and that pays the farmer according to the carbon that they store in the ground with cover crops. So for them, we have worked on the specific parameterization of the model to so it can simulate popcorn maize and the kind of cover crops that they are used in this area. And so we could estimate at 10-meter resolution the biomass production for both cover crops and maize, as well as their uncertainties. The relative uncertainty on cover crop is higher than on maize because the conditions in winter are often cloudy, which means that it's more difficult to have satellite observation and to constrain the model during winter. Well, a few more examples. Here it's a comparison between simulation with and without cover crops, which allows to by the difference between the two simulations, it allows to quantify what was the impact of the cover crops all over the area of study and the distribution of this effect. So we see that some cover crops allow to store up to more than 500 gram of dry mass per hectare and per year of carbon, sorry, and others much less, around 100 or 150. So basically, for each pixel or each plot, the model can reproduce this carbon ecosystem, so this total ecosystem carbon stock dynamic. And here you have an example of the carbon that is increasing at the plot level with organic amendments. Then there is a bare soil period plus vegetation, so the carbon stock first is decreasing when it's only bare soil, and then it's increasing when the vegetation grows. Then at harvest, we are losing carbon, and during the last phase of the year, it's bare soil, so we are only losing carbon progressively, and we estimate the uncertainty on these carbon stock changes. So by using the AgriCarboneo processing chain, and estimating the biomass produced by the cover crops and the crop, and using the farmer's data and the AMG soil model, we could, for the first time, produce a 10-meter resolution carbon budget map at a farm level. That's the farm that belongs to the CEO of the Natais company. And what you see in this map, the yellow-orange plots are winter wheat plots, and they tend to lose a little bit of carbon, and some areas more than other.
And in green, what you see is maize, is a cover crop and maize popcorn plots. And you see that in those plots, they tend to store carbon, but there are areas in the plot that are dark green where they store a lot of carbon, and there are areas where they tend to lose carbon. It means that inside a same plot, you have areas where you lose and where you gain carbon. And if you want to measure in the field soil organic carbon stock change, you would have to account for this spatial variability and in a correct way, otherwise you would have wrong estimates of the soil organic carbon stock changes. And that's why this kind of information produced on an annual time frame can be very useful because it can allow you to define some optimal soil sampling plan, increase the precision, the accuracy of your measurements based on in situ data, and reduce also the cost, because this approach tells you where you have to collect samples in order to be representative of what's happening at the plot or farm level, and you can be more representative of the general dynamic at the farm level. So there are some limits of this approach, and the first one is that it's only a diagnostic approach because it's based on what we see with remote sensing. So you can do some prognostic modeling, for instance, as with some models that were presented before. But you can test the effect of some management changes, like what would be the impact of exporting or not the straw, what would be the impact of accounting or not for cover crops, for instance. It is currently limited to a few crops and cover crop species. So the main 4 crops that we have in France, well, straw cereals in general, maize, sunflower and rapeseed, and some cover crop species. And okay, so we are currently increasing the number of crops that we can simulate by using the data that are acquired at those ICOS network, in Europe, and some other limits and perspective is the coupling with several soil models. So currently we have coupled with only the AMG and the COP soil model. And we, for some operational use of that kind of approach, we are limited by the satellite optical data. When it's cloudy, we cannot observe the surface and constrain the model, and that's why we are starting to use Sentinel-1 data, that is a radar satellite that allows to observe the surface even in cloudy conditions, and we can constrain better the biomass estimate of the model even during those cloudy conditions. And one of the main limits is that we need to collect management data on manure and straw management for large-scale applications, and that's why we're currently working on connecting with APIs to farm management information system to automatize this process that would allow us to apply the tool at large scale and for a maximum number of fields. So to conclude, as pointed out by a paper by Pete Smith in 2020 and the International Circasa Consortium, there was a need to implement a consistent approach for simulating and validating the carbon budgets and its components at large scale. So based on this observation, we have developed this tool that could be used in monitoring, reporting, and verification approaches that allows to have a dynamic vision of the soil organic carbon, of the carbon stock changes at the ecosystem level. That is rather objective because it's based on what we see. It is largely automated now, can be applied at large scale, high resolution with some uncertainty analysis and at a rather low cost, which is important. And it can be applied, implemented in different contexts of applications. And as we are a research institute, our job is not to operate such a tool and provide a service. And that's why we are collaborating directly with several companies
that are interested in this tool in order to be able to operate some MRV approaches for the carbon voluntary market, for instance. So thanks a lot. Thank you very much, Mr. Eric, for this very interesting presentation that addressed different approaches for quantifying sea stocks with its benefits and limits, and also presented the different tools and technologies that are available today for the agriculture to quantify sea stocks. What I can retain from those two first presentations is that despite the fact that agriculture is the second emitter of greenhouse gases, the soil sequestration offers also a lot of good solution to mitigate the impact of climate change. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Mohamed Hmimou, qui est Data Manager Collection and Valorization de AgriEdge, qui va nous présenter CarboEdge, la plateforme de comptabilité carbone développée pour l'agro-industrie. Merci beaucoup, modérateur Siamraoui, pour votre introduction. Je profite déjà de remercier mes collègues pour tout l'effort fourni afin de réussir donc, cet événement. C'était vraiment un travail acharné donc, pour que l'événement soit donc, à haut niveau. Et également, je remercie les sapeurs-pompiers qui sont derrière. J'ai fait un travail technique avec eux pendant quelques heures. C'était très stressant, donc je les remercie pour ça. Et voilà. Et également, je remercie nos chers speakers pour leur présentation très enrichissante, très riche en informations et également leur générosité dans le partage d'informations. Et voilà, donc également, je suis très honoré de faire partie de ce panel avec nos chers experts. Et c'était une très bonne introduction, donc les méthodologies qu'ils ont proposées et qu'ils ont présentées. Et voilà, donc ça sera la continuité voilà, des présentations qui ont été faites. Donc, durant mon intervention, donc, je vais parler un petit peu donc, sur un outil. J'ose dire, donc, c'est le premier outil introduit dans l'agro-industrie marocaine, donc, qui permet donc, la comptabilité carbone et également donc, la mesure et le monitoring de la séquestration du carbone par le système sur les plantes. Donc cette plateforme, c'est le fruit d'un partenariat avec l'Organisation internationale de travail et également les autres partenaires comme ProAgro. Et cette plateforme également, c'était le fruit d'une étroite consultation et travail de co-développement donc avec des agro-industriels de renommée, notamment les domaines agricoles, à travers Siamraoui qui modère donc cette session. Et voilà, donc sans trop tarder, donc, je voulais juste commencer déjà par quelques chiffres clés donc, sur l'impact et l'opportunité que l'agro-industrie donc, il offre. Donc, certes, donc, pour nourrir une population qui est croissante, on parle d'un taux en moyenne de 1% de croissance de la population mondiale. Donc, le travail de l'autre côté, c'est voilà, de produire plus et du coup, et avec un rythme plus croissant. Et lorsqu'on dit produire plus, donc c'est voilà, produire et émettre plus de gaz à effet de serre. Bien sûr, si on ne respecte pas donc, les principes d'agriculture conservatrice. Bien sûr, donc, cette activité d'agroalimentaire, elle est génératrice d'émissions de gaz à effet de serre dans toutes ses phases,
les phases de cultivation, de l'entretien des cultures, également les phases de récolte, les phases de transformation et de distribution donc des produits agricoles. Donc, ils sont tous des phases émettrices de gaz à effet de serre. Mais également, donc, si on voit les choses d'une façon un peu plus globale, on parle à peu près de 34% dont le système agroalimentaire est responsable en termes de gaz à effet de serre. Si on fait des équivalences, on parle de à peu près 80 années d'émissions de gaz à effet de serre par les États-Unis avec le rythme actuel. Et c'est vraiment un chiffre qui est effrayant. Cependant, donc, le système agroalimentaire il présente des opportunités en termes de capture de CO2 et également en termes de limitation des effets de changement climatique. Et du coup, avec des statistiques dans la littérature, on parle d'une capacité de 1 milliard de tonnes de CO2 qui peuvent être séquestrées par les sols chaque année à échelle globale, et également de la capacité qu'offre le sol et le système agricole, puisqu'il constitue le deuxième puits de séquestration de carbone après les océans. C'est une solution également qui servira le marché de carbone qui est estimé à 50 milliards de dollars et avec une multitude de parties prenantes. On parle de bailleurs de fonds, de financeurs, des investissements verts et des investissements dans les crédits carbone. On parle de plateformes de trading, des crédits carbone, des plateformes de mesures, vérification et reporting, et des fournisseurs des offsets et des firmes ou bien des entreprises de certification. Et également, c'est un marché où la demande est constamment croissante. Et du coup, on passe de x15 à x100 rapidement entre 2030 et 2050. Et déjà, donc, entre l'état actuel et 2030, on a x15. Qu'en est-il donc de la suite? Et le potentiel d'approvisionnement de ce marché, il est prometteur, mais il est limité avec des challenges de mobilisation. Et là, on parle déjà de la faible attractivité, puisqu'on raisonne à long terme, parce que l'investissement aujourd'hui n'est pas génératrice de revenus tout de suite, donc ça nécessite un investissement à long terme. Et du coup, donc, pour les banques, pour les financeurs, donc il y a une certaine frustration d'un point de vue attractivité et d'un point de vue investissement, et également de la notion de la qualité des crédits. Donc, la qualité et la crédibilité de ces crédits carbone. Et du coup, là, on atterrit vers l'importance de la mesure, la vérification et le reporting de ces crédits carbone. Bien sûr, donc, ce sont trois milestones ou bien trois étapes clés pour rendre donc, ces crédits carbone crédibles et qui soient tradés sur le marché. Donc, juste une petite simplification de la schématisation, donc comment donc, les crédits carbone donc, ils sont générés ou bien ils sont calculés. Donc, on parle déjà de deux facteurs, facteur émission et facteur séquestration. Et lorsqu'on est dans un schéma où nos émissions donc, ils sont supérieures à la séquestration, donc dans ce cas, il faut adopter des stratégies de décarbonation et de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Et bien sûr, lorsqu'on est dans un schéma où nos activités de séquestration ils sont supérieures donc, à nos émissions, donc là, on commence à parler des crédits carbone. Bien sûr, dans le contexte agro-industriel, excusez-moi, donc la figure elle est un mélange entre français et anglais, mais ce que je veux dire, c'est que le secteur agro-industriel, donc il y a pas mal de sources d'émissions de gaz à effet de serre et qu'on peut traduire en les 5 principaux gaz à effet de serre. Donc c'est le N2O, le CH4, le méthane, le CO2 et donc les gaz fluor.
Donc ces facteurs d'émission, ils ont été catégorisés par les standards internationaux en 3 scopes, donc scope 1, scope 2, scope 3. Donc scope 1, c'est des émissions directes de gaz à effet de serre qui sont contrôlées donc, par l'entité ou bien par l'organisme. Le scope 2, donc c'est des émissions de gaz à effet de serre qui sont à énergie indirecte et qui relèvent donc de la production d'électricité et qui est consommée par l'organisme. Et un troisième scope, donc c'est un scope qui relève des autres émissions indirectes de gaz à effet de serre et qui sont générées par d'autres organismes et consommées, qui ne sont pas contrôlés par l'organisme auquel on fait l'audit, mais ils sont consommés par cet organisme. Donc, pour quantifier donc, ces émissions, donc, nous avons conçu à travers donc, la plateforme CarboEdge donc, un calculateur donc, qui permet, bien sûr, un calculateur qui s'appuie sur les standards internationaux, notamment l'ISO 14064 dans ces deux chapitres 1 et 2. Donc, il se base donc, sur cette schématisation pour pouvoir quantifier et mesurer donc, ces émissions. Donc, principalement, c'est l'étape de définition du périmètre organisationnel de l'entreprise, le périmètre opérationnel, quelles sont les activités à considérer, bien sûr, dans la mesure des émissions, définir l'année de référence et également donc, consolider les données d'activité. Donc cette plateforme donc, également donc, il offre aux acteurs agro-industriels une certaine flexibilité et autonomie en termes de mesure de leurs émissions carbone. Donc ça commence avec la saisie des données d'activité donc sur une interface qui est ergonomique et offrant également la possibilité de raisonner à différents niveaux parce que pas tous les organismes ils ont la donnée très détaillée. Donc du coup donc, on offre également donc, cette flexibilité d'avoir les données consolidées pour avoir une idée donc, sur son empreinte carbone. Et donc une fois les données sont consolidées et sont saisies, donc là donc l'accès au bilan donc il est direct. Et également, donc, on a une flexibilité en termes de choix du périmètre opérationnel, dépendamment donc, des hypothèses de base pour que l'entreprise il considère. Là, j'arrive un peu pour parler de la notion de séquestration et comment donc, elle est traitée à travers donc, cet outil. Donc là, je voulais juste partager avec vous un peu des chiffres clés donc, sur la partie séquestration parce que l'agriculture ou bien l'exploitation des terres pour objectif de production depuis 12 000 ans, donc, à elle seule, donc, il a causé une libération de 40 milliards de tonnes de carbone. Donc, et là, on le voit sur le graphe. Donc, si on voit la partie rouge agriculture, donc là, on est à peu près à 40 milliards de tonnes libérées à cause donc, de l'exploitation intensive des terres agricoles. Donc cette situation, donc, plutôt la résolution de cette situation, donc, ça réside dans la séquestration de carbone. Et selon l'IPCC, donc, c'est un processus d'augmentation de la teneur en carbone d'un réservoir autre que l'atmosphère. Ce réservoir peut être le sol, la plante, comme d'autres méthodologies, parce que également, donc, on parle des techniques de direct carbon capture. Ce sont des méthodologies qui s'appuient sur des technologies pour capturer le carbone. Mais il y a également un questionnement sur la durabilité de ces méthodes et également donc, sur le long terme de capture du carbone. Mais en gros, si on fait atterrir ce concept vers l'agriculture, donc c'est le réservoir dans ce cas, donc c'est le sol, c'est la plante. Et du coup, les augmentations persistantes donc, de carbone dans le sol et le matériel végétal, ils sont traités comme une séquestration de carbone. Bien sûr, dans le sol, donc la séquestration de carbone, bien le dynamisme du carbone dans le sol, donc ça se joue à différentes horizons, donc des horizons court terme, voire journalières, mensuels, comme ça peut aller vers des années et des années de stockage du carbone. Bien sûr, pour quantifier donc, la séquestration du carbone dans un contexte agricole, là on parle d'évaluer donc, la capacité de stockage de carbone dans les 3 puits. Le premier, c'est la biomasse aérienne. Le deuxième, c'est la biomasse racinaire. Et bien sûr, le troisième qui est le sol.
Donc plusieurs méthodes ont été mises en œuvre dans la littérature. Je pense professeur Marcelo et professeur Eric ont détaillé de plus en plus donc, cette partie-là. Donc ça commence avec l'échantillonnage physique, qui est une méthode destructive qui peut être conduite en dry combustion ou bien en wet combustion. Il y a également des modèles ou bien des modèles biochimiques, et là donc il y a deux grandes catégories. Donc c'est des modèles orientés process dans Rosset, donc qui se basent donc sur une équation inertielle de premier ordre, ou bien des modèles orientés organismes qui se basent donc sur des processus organiques. Et des approches non destructives, donc on en a parlé tout à l'heure, dans des approches de remote sensing, des analyses avec des proxy détecteurs qui utilisent le near infrared, le mid-range infrared, et donc des approches qu'on considère next generation. Donc ce sont des stations, c'est un réseau de stations de mesure permanent donc du flux de carbone. Donc, dans le cas donc, de CarbOedge, donc le modèle derrière pour la partie séquestration de sol, donc ça se base, ou bien ça s'inspire d'une fameuse équation, c'est l'équation de Hans-Jenny. Donc c'est une équation donc, qui estime que les systèmes pédologiques pouvaient être décrits mathématiquement en utilisant des facteurs d'état actuels et historiques. Et là, donc, si on fait abstraction donc, de cette équation, donc, un paramètre de sol qui peut être le carbone comme autre paramètre, donc c'est une fonction de climat des organismes dans le sol, donc de la partie relief, la matière parentale et bien sûr le facteur temps. C'est le sol, donc c'est un système vivant, donc il y a plein d'organismes dedans. Ça a été, je pense, très détaillé hier par professeur Joanne. Donc, du coup, donc, en gros, donc, le modèle donc, qui a été conçu, donc, ça s'inspire de ce contexte-là. Et du coup, donc, le modèle, donc, c'est un modèle, donc, on s'est inspiré un peu de cette équation et on a quantifié ces paramètres-là à travers des données. Et on a opté pour une approche data-driven, donc qui s'appuie donc sur l'imagerie satellite, sur les données météo et d'autres données auxiliaires sur le sol, sur le système végétal, etc. Et du coup, donc ce modèle-là, donc il permet donc de mesurer la séquestration du carbone à plusieurs étapes dans le temps. Et bien sûr, l'évolution, donc en fonction de l'évolution, on se décide est-ce qu'on est séquestrateur de carbone ou pas. Donc dépendamment de l'évolution, est-ce qu'elle est croissante, est-ce qu'elle est décroissante. Mais en gros, donc c'est ça un peu le principe du modèle derrière pour la partie séquestration. Également, donc, pour vérifier cette notion de séquestration de sol, parce qu'il y a pas mal de paramètres qui impactent donc, la séquestration de sol, notamment le changement du land use de la parcelle à travers les rotations, à travers les déforestations, et également l'utilisation des cover crops, des catch crops. Donc, c'est également des paramètres qui influencent la séquestration de sol. Et donc la partie labour qui également donc il influence donc la séquestration du carbone. Et du coup donc la plateforme donc s'appuie sur également ces capacités de vérification en faisant donc une détection des limites des parcelles, question de détecter les changements dans les parcelles, dans tout ce qui est morcellement des parcelles, etc. Donc le suivi des rotations, le monitoring des cover et des catch crops et également donc le monitoring du labour. Est-ce que c'est un labour conventionnel, un labour léger, ou bien on est carrément dans un schéma de semi-direct. Quand donc, le bilan donc, il est émetteur, donc là on va vers une stratégie de décarbonation. Donc on n'est plus séquestrateur de carbone, mais plutôt on est dans un schéma de décarbonisation, bien décarbonation. Et du coup, donc, si on fait une SAMAP donc, de l'activité agricole, donc, on a l'activité de production végétale, donc, et du coup, donc, il faut faire intervenir une application raisonnée des engrais azotés, l'adoption des cover crops, etc. Pour la production animale, donc, tout ce qui est action de stockage de fumier, pulvérisation du fumier, etc.
Et pour la partie énergie, tout ce qui est utilisation des énergies renouvelables et également donc, la production des énergies à base de biomasse. Donc, la plateforme également il supporte dans la stratégie de décarbonation en permettant de faire des scénarios d'évolution des émissions et de faire des simulations, de fixer un peu également l'horizon de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de recommandation des actions alternatives chiffrées pour pouvoir accompagner l'acteur dans son plan de décarbonation et avec un suivi chiffré à travers des KPIs de l'implémentation de son plan d'action. Pour supporter sur certaines actions techniques sur le terrain, la plateforme également s'appuie sur d'autres modules qu'on a développés, notamment pour raisonner la fertilisation azotée à travers FertiEdge, le pilotage de l'irrigation à travers un module de AquaEdge et bien sûr la partie contrôle préventif des maladies pour bien sûr optimiser les traitements phytosanitaires. Également, la plateforme supporte un suivi de l'implémentation des stratégies de décarbonation en s'alignant en faisant un système de rating qui dépend de l'ambition de l'acteur dans l'implémentation de son empreinte carbone. Bien sûr, si son protocole, bien si son schéma de transition, il est prometteur, dans ce cas, il a un rating qui est intéressant, puisqu'il vise à réduire ses émissions carbone de telle façon que il contribue dans la réduction du réchauffement climatique. Bien sûr, l'horizon, l'objectif, c'est d'être moins de 1,5 degré d'ici 2050. Et du coup, si son schéma de décarbonation, bien si son plan de décarbonation, il contient des actions pertinentes, du coup, on fait une évaluation, on s'aligne plutôt on fait une cartographie de ces actions pour savoir est-ce qu'il est aligné avec ce schéma de contribution à la réduction du réchauffement climatique. Et pour résumer, c'est un peu ça les principales fonctionnalités de cette plateforme, notamment tout ce qui est mesure et vérification de l'empreinte carbone, la partie décarbonation à travers un plan de décarbonation et bien sûr la partie reporting vis-à-vis les parties tierces pour partager son empreinte carbone. Dernière slide pour conclure cette présentation, c'est que pour servir efficacement son écosystème, la plateforme également s'inscrit dans un cycle d'amélioration continue avec une approche collaborative à travers l'accompagnement des utilisateurs, le collecte de leur feedback, la partie R&D pour ajouter d'autres fonctionnalités, pour résoudre ou bien pour répondre à d'autres problématiques, et bien sûr la partie validation et déploiement sur marché. Ainsi, ma présentation tient à sa fin. Je remercie tout le monde pour votre temps et pour votre attention. Merci Si Mohamed et bravo pour cette excellente présentation. Cette plateforme répond à un vrai besoin des opérateurs agro-industriels et permet un pilotage rigoureux de leurs émissions et décarbonation. L'avantage aussi que je vois en plus, c'est la possibilité d'évaluer en même temps la séquestration carbone qui permet en tout temps d'avoir l'empreinte carbone nette des activités des utilisateurs agro-industriels. Et je vois aussi les opportunités de collaboration avec les précédentes présentations pour les outils ou les méthodologies qui sont utilisées pour la séquestration carbone, qui peuvent être aussi
des inputs intéressants à évaluer. Alors, on arrive à la fin de ce panel. Je ne sais pas si on a le temps pour une séance de questions-réponses. Donc, on me dit dans l'oreillette que non. Donc, on va garder nos questions pour la séance, pour le déjeuner. Et donc, je vous donne rendez-vous pour la troisième séance, le troisième panel dans 1 heure, donc c'est-à-dire à 2h30. Je vous remercie de votre attention et puis à tout à l'heure. Et je remercie M. Amin Amraoui pour cette belle modération et pour leur soutien, pour le soutien qu'amènent les domaines à la réussite de cet événement. Merci beaucoup. Bon appétit. Rendez-vous dans 1 heure. Et une photo, M. Amraoui, une photo du panel. M. Amraoui, on va vous demander de vous mettre en avant. Nos photographes sont là. Le déjeuner aura lieu au même endroit qu'hier et vous serez accompagnés par nos hôtesses. Rendez-vous à 14h30. Merci. Le secteur agro-industriel constitue un secteur clé pour l'économie marocaine en termes de sécurité alimentaire, de croissance et de commerce extérieur. Il contribue fortement au PIB et à l'emploi. Toutefois, il est indéniable que l'agro-industrie est l'un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre. En termes de climat, les effets néfastes qu'entrevoyait pour le futur sont déjà là. Afin de s'adapter au nouveau contexte et sauver le climat, l'agro-industrie a besoin
Excellences, Mesdames et Messieurs, bienvenue à nouveau. Ça, c'est la dernière ligne droite. Ce sera notre dernier panel pour ce symposium. Alors, nous avons ouvert l'année dernière avec des informations générales. Et nous avons parlé d'aspects techniques liés à l'agronomie, liés à la gestion des sols, des aspects financiers, des aspects réglementaires. Et maintenant, nous allons avoir le plaisir d'écouter des intervenants sur des études de cas précises dans deux filières différentes, la filière élevage bovin en Espagne et la filière agro-industrie au Maroc. Alors ce panel sera présidé par M. Gilles Cols, qui représente l'Organisation internationale du travail. Et l'Organisation internationale du travail n'est pas simplement un partenaire parmi les autres, mais je crois qu'ils ont joué un rôle fondamental dans la réussite de cet événement. Je tiens à les remercier et reconnaître leur contribution dans la réussite de cet événement. Donc, pour traiter de ce sujet, je vais inviter Mrs. Mathilde Moreau et Monsieur Amin Lamraoui, que nous avons eu le plaisir d'écouter ce matin et qui nous parlera cette fois-ci de son expérience dans les domaines, et modéré par Monsieur Gilles Cols de l'Organisation internationale du travail, que je vous demande d'applaudir, Mesdames et Messieurs. Et j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à ceux qui nous suivent sur Internet. Ils ont été une centaine hier et encore aujourd'hui, ils sont présents avec nous. Donc, merci d'être présents avec nous. Merci, bonjour à tous. Alors, les organisateurs ont choisi de mettre ce panel-ci après le déjeuner du deuxième jour. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les organisateurs pensent que ça va être le meilleur panel de tous, le plus intéressant. En tout cas, j'en suis convaincu. Donc, on va commencer par parler de la décarbonation de la filière élevage bovin, le cas de l'Espagne, avec Madame Mathilde Moreau, qui est General Manager chez Asoprovac. Alors, l'association Asoprovac, c'est donc une fédération professionnelle des producteurs de viande bovine qui est la plus représentative en Espagne. Merci beaucoup. Bonjour, je vais faire ma présentation en français, si ça ne vous dérange pas. Donc, je voudrais tout d'abord remercier l'organisation, remercier Fatima, Faisal pour leur accueil et également pour cet événement qui est vraiment très, très intéressant. Donc, je voulais féliciter également l'organisation pour les programmes et la qualité des conférences. Et donc, en effet, c'est vrai que c'est toujours difficile de faire une présentation après les déjeuners, mais on va essayer d'être les plus dynamiques possible pour que ça soit intéressant pour vous tous. Donc, je m'appelle Mathilde Moreau, donc en effet, je suis là la gérante de l'Asoprovac. Asoprovac, c'est la principale association d'éleveurs bovins viande en Espagne. On représente à peu près 70% de la production de viande bovine en Espagne, avec 2000 membres qui sont répartis autour de notre territoire. Et on a une association nationale ainsi que 4 organisations régionales. Parce que, comme vous savez, l'Espagne, c'est très décentralisé, donc c'est aussi très important de compter avec des fédérations régionales pour avoir ces contacts, pas seulement avec les éleveurs, nos principaux membres, mais aussi avec l'administration régionale qui a beaucoup de choses à réguler et à dire au niveau des régions. Notre principal champ d'action, c'est les conseils, les relations publiques, que ce soit au niveau, comme je disais, régional et national, mais aussi européen, et la gestion et transmission d'informations pour tout ce qui peut concerner à nos membres. Donc, je vais présenter aujourd'hui une stratégie que nous développons depuis 2015 et qui, normalement, aura lieu pour l'instant jusqu'en 2029. Donc, c'est une stratégie pour les bovins viande et maintenant aussi pour la filière laitière qui se développe, qu'on est en train de développer avec des partenaires européens pour tout ce qui est mitigation et séquestration de carbone, sensibilisation de la filière et
réussir à participer dans les objectifs qui sont fixés en Espagne pour les objectifs 2030 et 2050. Donc, comme je disais, c'est une stratégie qui commence en 2015. Je vais utiliser, si ça ne vous dérange pas, les micros. C'est possible d'utiliser ça? Oui. C'est bon? Oui. Donc, c'est une stratégie qui a commencé avec un projet en 2015. Et donc, ça faisait longtemps que dans notre organisation, on essayait de travailler dans tout ce qui est changement climatique. Mais on a eu l'occasion d'intégrer un projet européen à ce moment-là. Donc, c'était un projet qui s'appelait Live with Carbon et qui était coordonné par l'Institut de l'élevage en France, dans lequel ont participé 4 pays qui sont les principaux pays producteurs de viande bovine à partir de races à viande, comme ce sont l'Irlande, l'Italie, l'Espagne et la France. Donc, dans ces projets qui est fini en 2021, on avait comme objectif sensibiliser à la filière et mettre en place des mesures d'empreinte carbone et des plans volontaires de réduction. Et donc, ça nous a permis de construire à la fois une base, travailler avec une base scientifique, nourrir ces bases scientifiques avec des données techniques issues de ces projets, et ensuite développer une méthodologie qui nous a permis et qui nous permet de faire de plus en plus détaillé le mesurement de l'empreinte carbone. Une fois fini ces projets, on a commencé un autre projet qui s'appelle Live Carbon Farming avec ce même pays que je dis tout à l'heure, mais aussi avec la Belgique et l'Allemagne et la filière laitière. Donc, dans ce moment, c'est un projet qui a commencé il y a 1 an et demi et qui je vais présenter tout à l'heure. Et ensuite, on a commencé un 3e projet qui s'appelle Climate Farm Demo, dans lequel tous les pays européens sont partenaires et dans lequel, je montrerai tout à l'heure, l'idée c'est de multiplier les initiatives climatiques ou de lutte contre le changement climatique pas seulement dans les fermes et dans les élevages, mais aussi dans l'agriculture et dans d'autres cultures. Comme je disais, avec Carbon Farming, avec ces premiers projets, on a commencé avec une harmonisation des outils qu'on voulait utiliser pour mesurer l'empreinte carbone. Donc, et une fois on a fini cette action, on a commencé à cueillir et recueillir des données initiales en ferme de tout genre. En Espagne, on a essayé d'intégrer des fermes issues de l'agriculture biologique, des fermes conventionnelles, des fermes de vaches allaitantes, des fermes qui avaient des mères, mais aussi qui engraissaient et des engraisseurs hors sol. Et donc, une fois parce qu'on voulait avoir quand même une photographie de la réalité des empreintes carbone dans tous les types de fermes en Espagne. Donc, comme je disais, on prenait des données initiales en ferme pour faire cette première diagnostic initial d'empreinte carbone, pour ensuite, une fois collecter tous les données, dans ces cas-là en Espagne, il y a eu 120 fermes qui ont participé. On a essayé de faire un benchmarking et conseils pour les informer de la situation auprès des fermes similaires dans la même région, de la même typologie, pour voir vraiment comment ils se trouvaient par rapport à des fermes similaires. Et qu'est-ce qu'on tenait en compte pour mesurer cette empreinte carbone? Bien sûr, j'imagine que ce sont les mêmes données que vous utilisez dans l'outil qui a été présenté tout à l'heure et dans les outils qui seront peut-être présentés plus tard. Donc, bien sûr, on tenait en compte tout ce qui était alimentation au niveau de la ferme, gestion des pâturages, stockage du fumier, épandage et toute la productivité du troupeau et utilisation d'énergie, etc.
bien sûr, donc tous les parties de la ferme qui vraiment pouvaient donc influer à cette empreinte carbone. Donc, une fois qu'on avait recueilli toutes les données, on faisait des rapports. Ça fait partie d'un rapport d'une ferme qui est placée en Lérida, à Catalogne, et c'est une ferme qui engraisse des broutards et des petits veaux, principalement importés de la France. Et vous verrez, on voit pas. Il n'y a pas la. Bueno, je voulais vous montrer Il n'y a pas la présentation? Si? Oh, je ne le vois pas. Bon. Je ne la vois pas d'ici, mais ce n'est pas grave. C'était là. Non, c'est pas là? Oh, je ne la vois pas. Bueno. Ah, d'accord. Bueno, c'est pas grave. Je vais continuer parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, vous verrez qu'il y a une répartition des principaux parties de la ferme qui contribuent à cette empreinte carbone. Donc, dans ces cas-là, la principale source d'émissions, bien sûr, c'était l'alimentation, parce que c'est souvent le cas dans ce type de ferme d'engraissement. Ensuite, c'était la fermentation entérique et les fumiers, et aussi il y avait une contribution des fourrages et du gasoil. Mais aussi, on avait, en parallèle à cette mesure d'empreinte carbone, on faisait aussi quand même on avait développé des indicateurs pour d'autres environnementaux, et pour mesurer ou tenir compte, et surtout que les mesures qu'on mettait en place avec l'éleveur que je montrerai tout à l'heure ne pouvaient pas être préjudicielles pour d'autres facteurs environnementaux. Donc, vous verrez qu'on tient compte pas mal d'indicateurs pour voir que dans l'ensemble environnemental, on était toujours gagnant et il n'y avait pas quand même des indicateurs qui étaient perdants avec une mesure ou autre de mitigation. Et il y a aussi des indicateurs sociaux qui sont développés, et par exemple des indicateurs relatifs à la biodiversité, au maintien de la biodiversité ou à la contribution de cette ferme à nourrir une quantité de personnes X par an en tenant compte des recommandations mondiales de consommation de viande et de consommation de viande. Donc, donc une fois qu'on avait dans toutes ces fermes cette empreinte au rapport d'empreinte carbone, on mettait en place avec l'éleveur, à travers de nos conseillers, et des plans volontaires de réduction carbone dans l'objectif du projet. L'objectif du projet, c'était essayer de montrer qu'on était capable de réduire l'empreinte carbone de 15% dans les fermes bovines. Et pour réussir à cette réduction, on offrait aux éleveurs presque une quarantaine de mesures, que ce soit de mitigation ou de séquestration de carbone, et des différents types, pour essayer de trouver celle qui était la plus appropriée pour chaque ferme, pour ses caractéristiques, pour différentes questions. Et on a la possibilité, dans l'outil qu'on utilise, de faire une simulation pour ces différentes techniques pour essayer de réussir à atteindre cette réduction de 15% de l'empreinte. Donc ici, vous aurez vu, vous verrez dans la présentation que vous aurez par la suite, un résumé des mesures qu'on avait mis en place dans cette ferme, avec une empreinte initiale et une empreinte finale avec les mesures qu'on avait mis avec cet éleveur. C'était surtout une alimentation qu'on appelle multiphase, avec un niveau de protéines qui était vraiment exact pour chaque niveau des taux de croissance, avec les besoins exacts, et qui permettait d'ajuster exactement le niveau de protéines pour les besoins des animaux. On avait mis en place aussi une substitution du soja par des sources locales, comme c'était les colzas dans ces cas-là.
et on a mis en place, où il a mis en place l'éleveur des panneaux solaires qui permettaient de réduire la consommation et de produire avec un objectif initial qui était de 19 000, mais qui a atteint la 45 000 récemment, et comment dire, vider les fumiers plus couramment pour aussi jouer avec les facteurs d'émission attribués au stockage de fumier. Donc, et avec toutes les mesures qu'on avait mises en place, comme je disais, on a réussi quand même à réduire ces 15% qui était l'objectif premier du projet. Donc, dans ce premier projet, la vie carbone, on a réussi quand même, je pense qu'on a eu pas mal de réussites. Tout d'abord, une harmonisation des 3 méthodes de calcul qu'on utilisait dans les 3 pays. On a quand même réussi à faire une évaluation sur 2000 fermes dans les 4 pays, qui est un nombre assez intéressant. 170 plans carbone de réduction carbone qui ont réussi à atteindre aussi l'objectif initial du projet, du 15%. Une méta-analyse de toutes les techniques est disponible dans la bibliographie pour la mitigation et la séquestration de carbone, qui a donné suite à une publication scientifique dans la revue, dans les magazines Animal. Un networking d'éleveurs dans les 4 pays qui a permis aussi de faire des visites techniques, d'informations aussi importantes auprès des éleveurs, et formation des techniciens qui sont maintenant désormais capables de faire ces audits et ces conseils pour mettre en place toutes ces techniques. Et ensuite, une démonstration que la filière est capable de contribuer à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre, comme les souhaits de notre administration nationale, européenne et des consommateurs. Donc, suite à ces projets, comme je disais, on a commencé avec un autre projet qui s'appelle le Live Carbon Farming. Donc, c'est une continuation du même projet qui inclut, comme je disais auparavant, la filière laitière, mais aussi les pays de la Belgique et l'Allemagne, et qui a comme objectif aussi le développement d'outils et de normes harmonisées dans l'ensemble des membres, une réduction également de l'empreinte carbone des 700 fermes qui participent de 15% en 5 ans, une évaluation de la durabilité des fermes avec des indicateurs environnementaux et socio-économiques comme on avait fait dans les projets antérieurs, et développement d'un cadre MRV commun pour la certification des projets à faible émission de carbone et l'élaboration des coûts de référence de l'implémentation, que ce soit des techniques de mitigation et séquestration, des méthodologies de certification pour arriver à un prix minimum de carbone pour que ce soit rentable pour la filière de s'investir dans ce type d'initiative. Et ensuite, la mise en œuvre, bien sûr, d'un mécanisme de récompense à base de performances. Donc, vous verrez qu'il y a une diapositive sur les membres qui font partie du projet. Donc, au moins en Espagne, on a essayé de s'entourer d'une entreprise qui est déjà spécialiste dans les marchés des crédits carbone. Notre partenaire scientifique, c'est un centre de recherche avec lequel on collaborait dans les projets antérieurs et qui maintenant fait partie du Live Carbon Farming pour tout ce qui est développement de méthodologies et pour être... voilà. Pour être donc toujours à côté de la science dans le développement de toutes ces méthodologies. Et ensuite, des coopératives importantes laitières en Espagne et des membres aussi de la filière bovine qui voulaient nous accompagner dans cette initiative. Donc, comme je disais auparavant, tout d'abord, on doit développer ou mettre en place la méthodologie qui nous permette d'évaluer les fermes dans les 3 volets de la durabilité. Et ça fait partie de notre première année de travail pour faire un premier bilan de carbone dans les fermes.
Ensuite, on devrait développer les processus MRV et à suivre pour certification toutes ces réductions de carbone qu'on acquis avec les différentes techniques à mettre en place et la méthodologie d'évaluation du suivi et de ces initiatives en ferme. Voici un exemple des trois outils qui sont utilisés dans les projets. Donc, c'est un outil qui est développé en Irlande par Chagas qui s'appelle le Carbon Navigator. L'outil Cap2R qui est développé en France, qui est utilisé dans les fermes laitières espagnoles et dans le reste des pays, en exceptant l'Irlande et l'Espagne. Et Bobby CO2, qui est l'outil qui a été développé dans les derniers projets et qui est maintenant mis à point pour ces simulations de réduction des empreintes carbone. Et voici un exemple de tous les volets, les indicateurs qu'on mesure dans des outils, que ce soit Bovit CO2 ou Cap2R, et au niveau de la ferme. Et ici, vous verrez un schéma du travail qu'on doit développer pendant 5 ans pour faire les suivis de toutes ces mesures. Donc, on commence année 1 avec une audit carbone, avec un scénario soit de référence, soit spécifique. Préférablement, on préfère un scénario spécifique plutôt que de référence, mais ça dépend de la réalité de chaque pays et chaque ferme. Un plan carbone en accord avec l'éleveur pour une simulation pour évaluer les gains carbone, avec une visite technique en année 2, un contrôle intermédiaire année 3, année 4, une deuxième visite technique. Et c'est en année 6 qu'on fait une vérification externe par un tiers et on fait une reconnaissance des crédits grâce au diagnostic final qui est fait avec les outils dont on parlait tout à l'heure. Donc, en définitive, c'est la mise en œuvre des projets à faible émission avec une implication importante dans de nombreux pays européens, avec la mise en place également d'un agrégateur. C'est une figure qui a été nommée ce matin et qui permet de faciliter la commercialisation des crédits carbone des fermes des différentes régions et pays. Et bien sûr, il y a un volet aussi important du projet qui fait partie de la recherche des sources de financement, que ce soit public ou privé, pour incentiver ces initiatives. Et ensuite, je disais, on a commencé, c'est presque la fin de ma présentation, un troisième projet, c'est un H2020 qui est mis en place dans toute l'Europe avec la participation de 1500 fermes pilotes pour essayer de développer des techniques d'agriculture intelligente face au climat. Donc, l'idée, c'est d'intégrer des fermes et pilotes qui permettent de découvrir toutes les zones pédologiques et climatiques européennes pour essayer d'avoir, comme je disais tout à l'heure, une photo de la réalité dans des différents pays et essayer de travailler sur ces différents modèles et régions et promouvoir la mise en œuvre des pratiques agricoles intelligentes sur le plan climatique. Et en définitive, l'idée, c'est de convertir ces fermes en vitrines face aux autres éleveurs et face au pouvoir public, face aux consommateurs sur ces innovations sociales, techniques et sociales, et essayer de promouvoir son implémentation dans d'autres fermes. Donc, en définitive, c'est toute une stratégie, comme j'ai essayé dans ma deuxième diapositive, qui a commencé en 2015 et qui vise la mise en place d'une initiative qui tient pour objectif l'intégration de plus en plus de fermes dans un plan qui soit quand même robuste et qui soit accompagné de la science, des données techniques d'autres pays, des méthodologies harmonisées et pour avoir une comparaison et un travail similaire dans des fermes européennes. Et en conclusion, l'idée de ces trois projets, c'est comme je disais, une manière organisée
d'impliquer les éleveurs et sur une base volontaire. Ça, c'est le plus important, à mon avis, que ce soit les éleveurs qui veulent intégrer ce type d'initiative, accélérer les objectifs fixés dans la feuille des routes des différents pays et de l'Europe. La prise en compte du rapport coût-efficacité des mesures, ça c'est fondamental aussi. Aller au-delà de l'absorption en compensation et de l'ammoniac, parce que malheureusement en Europe, pour l'instant, le carbone farming pense seulement à la séquestration de carbone et nous, on veut travailler absolument avec la mitigation et on considère que c'est aussi important que la séquestration. Et qui développer une méthodologie robuste, transparente et certifiée par un tiers et en définitive éviter les éco-blanchiments et essayer d'avoir un travail sérieux qui soit bien reconnu en définitive par notre administration et nos éleveurs et nos consommateurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Moreau, pour cette présentation très intéressante. Et on passe directement à Monsieur Amin Amraoui, que vous connaissez déjà puisqu'on l'a vu plus tôt dans la journée. Je le rappelle néanmoins, auditeur senior, Sustainable Development aux domaines agricoles. Il va nous parler nous faire un retour d'expérience dans la démarche de décarbonation des domaines agricoles. Merci beaucoup. Rebonjour tout le monde, je suis ravi et honoré d'être de retour parmi vous pour vous présenter la démarche de décarbonation des domaines agricoles. Je vais juste démarrer la présentation. Voilà. Très bien. Donc aujourd'hui, au sommaire, je vais d'abord vous présenter les domaines agricoles, pouvoir comprendre un peu l'étendue de nos activités. Rappeler aussi la priorité qu'est le développement durable pour les domaines agricoles, ainsi qu'on va rentrer ensuite un peu plus dans le vif du sujet pour donner un aperçu de notre stratégie de décarbonation, un aperçu également de nos principaux résultats de notre bilan carbone, et rappeler les apports que peut avoir une démarche de décarbonation essentiellement pour l'agro-industrie. Voilà, donc les domaines agricoles sont un opérateur agronomique, agro-industriel de premier plan qui a été créé en 1960. C'est d'abord et avant tout 8500 collaboratrices et collaborateurs permanents avec plus d'une centaine, 120 espèces de fruits et légumes cultivés, dont 120 000 tonnes sont exportées aujourd'hui. C'est également 80 références de produits laitiers, le tout sous près d'une dizaine de marques, dont la plus emblématique, la marque Chergui pour nos produits laitiers notamment. Alors, on assure une présence nationale sur tout le territoire, du sud de Dakhla jusqu'au nord-est à Berkane. Donc, on a une douzaine de filières d'activité qu'on peut répartir dans 4 secteurs d'activité. Donc, la production végétale, qui démarre par la production de plants au niveau de nos pépinières, et aussi toutes les cultures de fruits et légumes, d'agrumes, de plantes aromatiques et de grandes cultures. Nous avons aussi la production animale avec nos élevages bovins, caprins, ovins, aussi l'élevage de volailles et aussi d'aquaculture avec la truite de l'Atlas. Ensuite, nous avons la production, en fait, la transformation industrielle, d'abord via nos stations de conditionnement pour nos fruits et légumes, mais aussi nos usines de transformation laitière de Chergui
et de transformation de nos plantes aromatiques vers des produits plus raffinés comme les essences qui sont utilisées dans la haute parfumerie. On a aussi une activité de distribution au niveau national via un réseau de boutiques et à l'international pour l'activité d'exportation. Une dernière activité un peu plus de l'amour, c'est le golf avec le Royal Golf de Marrakech. Okay. Donc nous avons pour mission d'être la référence de l'agriculture marocaine et pour vision et pour mission d'offrir au monde le meilleur de l'agriculture marocaine. Alors pour ça, nous avons un certain nombre d'engagements. Tout d'abord, nous privilégions les circuits ultra courts de la ferme directement à l'assiette, tout en assurant une traçabilité garantie qui est permise notamment par nos vergers et nos élevages entièrement intégrés. Donc on offre aussi une panoplie de produits sains, d'abord des produits bio avec une large gamme de produits bio, mais également des produits sans résidus, sans soja, sans conservateurs, sans OGM, et enfin nous pratiquons aussi une agriculture sans glyphosate. Alors, tout ceci en respectant les normes des référentiels les plus strictes au niveau national et aussi international qui sont propres au secteur de l'agroalimentaire, mais également des normes ISO de gestion de l'environnement et de la qualité. Alors, je vous propose maintenant de faire un focus sur le développement durable au sein des domaines agricoles, qui est une priorité au cœur de notre stratégie de développement et qui s'articule autour des objectifs de développement durable qui ont été définis par les Nations Unies, avec un objectif d'atteinte à l'horizon 2030. Donc on s'inscrit parfaitement dans ces objectifs de développement durable, notamment l'objectif 3 de bien-être et de santé, avec, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, les produits de qualité et qui privilégient la santé du consommateur. L'ODD relative à la consommation, production durable et la vie terrestre, avec une pratique durable de l'agriculture en minimisant, en optimisant les consommations de produits chimiques, avec une agriculture de précision, avec l'utilisation aussi d'insectes amis pour lutter contre les ravageurs, et aussi la fertilisation organique par la valorisation de nos déchets organiques par le compostage et aussi par la mise en place de systèmes de gestion de l'environnement. Les ODD relatives à la gestion de l'eau et à la préservation de la vie aquatique avec une optimisation maximale de la consommation en eau et le traitement de nos rejets jusqu'à la réutilisation. L'ODD relative à l'énergie propre, donc le recours aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Donc j'aborderai ce sujet-là un peu plus tard dans la présentation. Les ODD relatives à l'éducation de qualité, travail décent et l'égalité entre les sexes, avec une panoplie d'actions qui sont mises en place à destination des populations locales au niveau de nos zones d'implantation par des programmes d'alphabétisation, de formation, de dons, etc. Et enfin, last but not least, l'ODD 13 qui est au cœur de notre thématique aujourd'hui, qui est la lutte contre les effets du changement climatique, qu'on va aborder tout de suite après. Tout ceci, bien sûr, avec une gouvernance portée par le plus haut niveau de l'entreprise. Alors maintenant, on va avoir un rapide aperçu de notre stratégie de neutralité carbone qui s'articule autour de deux étapes. La première qui est l'atténuation de nos émissions carbone. Avant tout, ça passe par l'estimation de nos émissions via un bilan carbone, mais aussi l'évaluation du potentiel de séquestration carbone de nos activités. Par la suite, ça nous permet d'identifier un certain nombre d'actions d'atténuation à mettre en œuvre pour atteindre un seuil incompressible d'émissions qu'on peut compenser via la deuxième étape qui est donc la compensation volontaire par l'achat de crédits carbone ou le financement de projets qui permet
de réduire les émissions carbone à hauteur de ce niveau incompressible. Alors ces deux étapes mises ensemble nous permettraient d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2035, qui est l'objectif qui est fixé aujourd'hui au sein de l'entreprise. Alors maintenant, je vais aborder présenter les principaux résultats de notre bilan carbone, mais avant ça, je voudrais juste remettre un peu les choses dans leur contexte et rappeler l'importance du secteur de l'agriculture dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre. On a vu plus tôt dans ces 2 jours que l'agriculture est le 2e plus gros émetteur de gaz à effet de serre au niveau international, mais ça se confirme au niveau national avec les résultats de l'inventaire national des gaz à effet de serre, le dernier qui a été publié, où on voit que près d'un quart des émissions sont imputables au secteur de l'agriculture. Alors, hors énergie, hors consommation d'énergie, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces émissions? Près de 60% sont liés à l'activité d'élevage, donc la fermentation entérique du bétail, donc à près de 50%, et la gestion de leur fumier d'éjection qui contribue à hauteur de 10%. En deuxième position vient la gestion, la fertilisation azotée, donc les sols agricoles qui contribuent à hauteur de 35% dans les émissions nationales de gaz à effet de serre dans le secteur de l'agriculture. Et on retrouve donc comme principaux gaz émetteurs le méthane à hauteur de 60% et le protoxyde d'azote en deuxième position à quasiment 40%. Alors, pour vous présenter les résultats de notre empreinte carbone, je voudrais rappeler un peu le périmètre opérationnel qu'on a identifié pour visualiser les émissions dont on a tenu compte. Je vous présente une cartographie des flux qui va de l'amont agricole, on passe ensuite à la transformation et ensuite à la distribution jusqu'au client final, avec bien sûr l'aspect logistique entre ces différentes étapes qui reste important pour le transport des marchandises. Donc on a tenu compte des émissions jusqu'au transport, juste avant l'arrivée de nos produits au niveau de nos clients. Et on retrouve 3 principaux gaz à effet de serre qui sont dominants dans le secteur industriel. On a vu le méthane, le protoxyde d'azote et le CO2. Alors on retrouve le méthane essentiellement dans l'amont agricole lors de la production animale, donc c'est la fermentation entérique et la gestion du fumier. Et ça correspond, on peut les catégoriser dans le scope 1 des émissions qui sont les émissions directes. Et dans un scope 3, lors de l'élimination des déchets en fin de vie dans une moindre mesure. Ensuite, nous avons le protoxyde d'azote qu'on retrouve aussi dans l'amont agricole avec la fertilisation azotée des sols qui émettent le protoxyde d'azote qui est un puissant gaz à effet de serre. Et enfin, on a le CO2 qu'on retrouve sur toute la chaîne de valeur, que ce soit dans l'amont avec l'utilisation d'énergie, la production d'énergie au niveau de nos sites de production végétale, mais aussi de transformation, mais également dans la partie transport. Alors, notre principales émissions qu'on a pu identifier, on voit que près de 3/4 de nos émissions sont imputables au volet énergétique, avec la consommation d'électricité du réseau national, donc les émissions du scope 2, mais aussi des émissions du scope 1 avec la consommation de carburant et de combustible au niveau de nos sites. En deuxième position vient le poste élevage avec la fermentation entérique des vaches et la gestion de leur rejet. Et en troisième position, à hauteur de 5%,
Ça correspond à nos émissions liées à la fertilisation à la fois minérale et organique de nos sols. Et enfin, dans une moindre mesure, à hauteur de 3%, les autres émissions directes liées à notre pratique du compostage et aux fuites des appareils de froid. Alors, si on fait un zoom sur le principal poste d'émissions lié à l'énergie, on voit que la moitié sont liées à la consommation d'électricité du réseau, du réseau national. Près de 40% sont liés au transport de nos marchandises et presque 10% liés à la production d'énergie au niveau de nos sites, soit pour la production de chaleur, soit pour les sites qui sont pas qu'on appelle off-grid, qui ne sont pas connectés au réseau électrique national. Et la typologie de nos émissions, donc ça va de pair avec les postes d'émissions qui ont été identifiés. Les 3/4 sont liés au CO2, 1/5 sont liés au méthane et enfin 6% au protoxyde d'azote. Alors, ce premier travail a permis d'identifier le potentiel d'atténuation de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a identifié déjà les programmes en ciblant le volet énergétique principalement, avec un programme de recours à l'énergie solaire à hauteur de 25% de notre consommation d'électricité. C'est l'objectif qui a été fixé. Et on peut dire qu'aujourd'hui, on est sur la bonne voie avec déjà nos principaux sites les plus énergivores comme nos usines de production laitière, Chergui, qui sont alimentées à hauteur de 25% sur leur besoin global en énergie solaire, ce qui représente 50% de leurs besoins durant les heures ensoleillées. Et on a un programme, bien sûr, qui est en cours de déploiement pour atteindre cet objectif à l'échelle des domaines agricoles. Deuxième programme aussi, comme on dit, la meilleure énergie, la moins polluante, c'est celle qu'on n'a pas besoin de consommer. Donc, avec un objectif ambitieux de réduire notre consommation d'électricité à hauteur de moins 15%. Et enfin, un troisième potentiel d'atténuation via le remplacement de nos chaudières à fioul par des chaudières à biomasse. Donc, ces trois programmes à terme nous permettraient de réduire à minima 25% de nos émissions de gaz à effet de serre pour les scopes 1 et 2 à l'horizon 2030. Donc, bien sûr, il y a d'autres potentiels projets ou programmes avec la réduction de notre consommation de carburant, la réduction de nos élevages, on voit qu'ils sont très fortement émetteurs en gaz à effet de serre, mais aussi par nos programmes de plantation d'arbres qui nous permettraient d'être plus ambitieux dans notre potentiel de réduction, mais ça reste encore à évaluer. Alors l'avantage de l'agriculture, c'est qu'il est à la fois émetteur en gaz à effet de serre, mais il peut être aussi une solution justement pour capter le carbone, comme on a pu le voir tout au long de ces 2 jours. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une étape d'amélioration de notre démarche. Alors nous contribuons au développement de la plateforme Carbo Edge qui a été présentée un peu plus tôt, juste avant le déjeuner, donc en collaboration notamment avec AgriEdge. Alors cette plateforme, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Nous, en tant qu'utilisateurs final, ça nous permet de systématiser et d'automatiser le calcul de notre bilan carbone. Il faut savoir que c'est un exercice qui reste très chronophage, surtout durant la phase de la collecte de données. Donc, à disposer d'un outil pour centraliser la collecte de data et le calcul automatique de nos émissions nous apporte un vrai plus. Elle nous permet aussi d'aller un peu plus loin dans notre démarche de décarbonation pour évaluer l'intensité carbone de nos produits
c'est-à-dire combien de carbone on a émis par tonne de carbone, par tonne de produits donc. Ça va nous aider, on va le voir plus tard, si on a besoin, pour les besoins d'export au sein de l'Union européenne. Un volet important, je l'ai dit juste avant, c'est la séquestration carbone. Donc grâce à cette plateforme, on peut avoir... ce n'est pas un exercice évident. On l'a vu, il y a plusieurs méthodologies, méthodes, outils, etc. Donc avoir un outil qui nous permet d'évaluer la séquestration carbone quasiment en temps réel nous apporte également un plus. Et enfin, ça nous aide pour le pilotage justement de cette stratégie de décarbonation avec un suivi beaucoup plus rigoureux de nos émissions, de la trajectoire de décarbonation via nos programmes d'atténuation. Alors, qu'est-ce que peut apporter cette démarche bas carbone ou de décarbonation pour une entreprise dans le secteur agroalimentaire? Alors d'abord, il faut savoir qu'on s'est lancé dans cette démarche d'abord sur une base volontaire dans le cadre de la responsabilité sociale de notre entreprise, mais avec l'évolution des marchés, des mentalités, des réglementations, etc., c'est une démarche qui devient nécessaire pour maintenir la compétitivité de notre entreprise, surtout parce qu'on exporte, on a une forte vocation exportatrice. Et face aux nouvelles exigences du marché, notamment la mise en place de la future taxe carbone au sein de l'Union européenne, ça nous permet d'anticiper un peu les choses. Sachant qu'aujourd'hui, cette taxe, elle ne concerne pas encore les produits agricoles frais, mais ça ne saurait tarder à partir de 2026. Chaque année, leur commission va se réunir pour décider d'intégrer tel ou tel produit dans le périmètre de cette taxe carbone. Alors c'est aussi une formidable opportunité d'identification d'opportunités de réduction de coûts et d'amélioration de la productivité, ne serait-ce que pour les projets d'énergie renouvelable qui sont aujourd'hui très compétitifs, et on a un coût au kilowattheure qui est beaucoup plus intéressant que celui du réseau électrique national, surtout dans un contexte global d'inflation des prix de l'énergie. Donc, ça permet de maintenir, voire aussi d'améliorer la productivité, ne serait-ce que pour cet aspect-là. Il y en a d'autres, bien entendu. Alors, toujours dans le cadre de notre responsabilité sociale, on contribue à notre petite échelle à l'effort national de décarbonation de l'industrie ou de l'agro-industrie, qui est un enjeu politique majeur aujourd'hui qui a été identifié. Et plus globalement contribuer à l'effort international de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour essayer de limiter au maximum la hausse des températures à 1,5 degré Celsius tel que s'est fixé l'objectif. La communauté internationale s'est fixé cet objectif lors des accords de Paris. Voilà, je vous remercie. C'était tout pour l'introduction. Merci beaucoup, M. Amraoui. Alors, merci beaucoup pour ces deux présentations très intéressantes. Je crois qu'on a le temps de prendre quelques questions. Alors, à vous l'honneur. Est-ce que certains d'entre vous ont une question à poser à l'un de nos deux intervenants ou aux deux intervenants? Oui, monsieur au milieu, je ne sais pas s'il y a... Oui, les micros arrivent. Merci. Tout d'abord, je me présente. Je suis Yassine Riani, ingénieur agronome de l'IAV Hassan II et prochainement Milk Procurement and Dairy Development Manager à Nestlé. Je profite tout d'abord de féliciter Mathilde pour la qualité de la présentation ainsi que M. Amraoui pour l'ensemble des informations et explications lors de leur présentation. Alors ma question s'adresse à Mme Mathilde. Pour tout ce qui est calcul de l'empreinte carbone chez les élevages.
que ce soit les élevages des élevages laitiers ou bien des élevages de production de viande. Est-ce que vous avez intégré l'approche productivité? Parce que les émissions de gaz à effet de serre en général dans les élevages se varient d'un individu à un autre, d'un métabolisme à un autre. Et ma deuxième question, c'est par rapport aux substitutions et à l'intégration de ces élevages dans le programme de réduction des empreintes carbone. Est-ce que ça a généré des coûts supplémentaires sur le coût de revient, par exemple, d'un litre de lait ou bien d'un kilogramme de viande? Est-ce qu'il y en avait des actions, comment dirais-je, des actions encourageantes qui ont poussé les éleveurs à mieux adhérer, par exemple, un prix supplémentaire sur la production et ça? Merci beaucoup. Merci pour la question. Donc, en fait, au niveau productivité, oui, il y a quand même des techniques qui ont été bien sûr identifiées sur la productivité des animaux, que ce soit sur la fertilité, sur les gaines, les gaines du poids, il y a quand même pas mal de techniques qui sont identifiées. Et il y a la méthodologie Carbone Agri, qui est la méthodologie française qui sert un peu des bases à nos outils et qui déjà tient en compte ces types de mesures et des techniques pour tenir compte des efforts qui sont déjà faits dans certains élevages. Et si on parle du côté génétique, il faut dire qu'en Espagne, c'est vrai que je n'ai pas présenté la filière en Espagne, mais en Espagne, c'est difficile d'avoir une mesure de la qualité des génétiques ou des index génétiques par rapport à ces mesures environnementaux. Par contre, je sais que l'Irlande, par exemple, a fait un travail exceptionnel dans sa filière pour tenir compte. Il y a déjà pas mal d'animaux qui ont des index relatifs à l'empreinte carbone. Et la France travaille beaucoup la génétique. En Espagne, il faut dire que 52% de nos vaches, ce sont des vaches mixtes, au croisé, pardon. Donc, il n'y a pas vraiment un travail général sur la génétique qui nous permet maintenant, sauf dans des cas un peu, dans certaines races, mais de faire tenir en compte donc ce type de questions sur l'empreinte carbone. Par contre, on tient en compte la productivité. Après, il est important, même si on a la méthodologie Carbone Agri, après il faut faire des adaptations dans des pays parce que l'alimentation est différente. Donc il faut quand même faire des modifications pour adapter à différentes techniques et caractéristiques nationaux. Ensuite, pour la deuxième question, pour l'instant, et donc toutes les implications des éleveurs individuels, on était sur la base volontaire. Ils ont eu pour l'instant, ils n'ont eu aucun bénéfice économique pour sa participation. Et il est vrai que nous, notre objectif, c'est d'attendre ces marchés volontaires des crédits carbone pour promouvoir que ce soit que ce soit la distribution ou les supermarchés qui puissent investir dans la décarbonisation de la filière. Si les consommateurs n'y est pas prêt à payer plus pour un produit que l'autre, qu'au moins il y ait d'autres entreprises qui puissent déjà favoriser avec l'achat des crédits carbone, donc l'implémentation des techniques de mitigation ou de séquestration des carbones. Et pour l'instant, il y en a non plus des étiquettes ou un étiquetage en point de vente qui permet de différencier des produits à part l'agriculture biologique. En Espagne, on n'a pas un étiquetage ni volontaire ni privé qui permet de différencier un produit vers l'autre. On est cependant en train de travailler dans ce moment dans la distribution, dans les plus importantes chaînes de distribution espagnoles pour essayer de mettre en place, parce qu'ils sont très intéressés. Mais c'est vrai que c'est compliqué il faudrait avoir un système similaire pour tous les produits.
et c'est vraiment compliqué, donc ils ne savent pas trop comment arriver à avoir cette harmonisation au niveau des méthodologies, étiquetage, mais on y travaille. Je pense qu'en Espagne, on peut dire que dans les filières élevage, c'est l'organisation qui a la plus d'avance ou qui a la plus travaillé dans ce type de questions. Donc on espère pouvoir arriver à un point de collaboration au moins avec la distribution. Merci. Merci beaucoup, Madame Moreau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas de main levée. Alors moi j'ai juste une question, si vous le permettez. Monsieur Amraoui, si vous avez été invité aujourd'hui, c'est parce que les domaines agricoles font un petit peu exception. On a bien vu, et Madame Moreau vient encore de l'expliquer, que les bénéfices ne sont pas directs, ou les bénéfices économiques en tout cas ne sont pas directs, ne sont pas évidents. Quel serait votre message pour tous les agro-industriels du Maroc pour essayer de suivre un petit peu votre démarche et de les convaincre et de les sensibiliser? Comment est-ce que vous voyez ça? Merci. Merci. Vous m'entendez? Alors, comme j'expliquais dans la présentation, on est un peu, on anticipe. Donc, il y a des enjeux climatiques et environnementaux très importants. Il y a une urgence climatique. L'agriculture est deuxième contributeur des émissions de gaz à effet de serre. C'est tout d'abord la responsabilité sociale de toute entreprise dans le secteur, si je puis dire, de s'engager dans une voie de décarbonation. Ça, c'est d'une part. Ensuite, deuxième chose, on voit un peu les choses évoluer très rapidement avec des marchés qui s'organisent, des nouvelles réglementations. On a parlé de la taxe carbone au sein de l'Union européenne. Peut-être qu'il pourrait y en avoir d'autres à l'avenir. Donc autant anticiper à l'avance ces évolutions de marché, parce qu'on ne pourra plus y échapper finalement. Donc autant le faire, prendre le temps de bien faire les choses. Ça ne demande pas grand-chose dans un premier temps, ne serait-ce que de poser un diagnostic, de poser une stratégie dans le temps, etc., avoir le temps de la préparer. Dans un premier temps, ça ne demande pas grand-chose. Et encore une fois, s'engager dans des actions d'atténuation peut être rentable économiquement. J'ai donné l'exemple du recours à l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, sans investissement, vous pouvez installer des centrales solaires. Il y a des sociétés qui s'organisent pour vous porter l'investissement et vous vendre l'électricité derrière plus compétitive, à un prix plus compétitif que le réseau. Donc, déjà viser ce type d'actions qui ne coûtent pas grand-chose et qui sont rentables derrière économiquement. Mais je pense que le secteur ne peut plus se permettre de rester passif et il faut maintenant rentrer dans l'action. Surtout que, comme j'ai dit, en même temps, il fait partie du problème, mais en même temps, il est porteur de solutions via le captage de carbone dans les arbres ou dans les sols, etc. Donc on fait partie intégrante de la solution face aux enjeux climatiques auxquels nous sommes tous confrontés. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Amraoui. Voilà, se clôture ici donc le dernier panel de ce colloque. Je vous demanderai de bien vouloir remercier nos deux intervenants pour leur présentation. Et je rends la parole à notre modérateur. Merci beaucoup. Monsieur Gilles Collès, merci beaucoup. Organisation internationale du travail. Donc, je vais vous inviter pour une photo. Merci encore
à nos panélistes, et c'était effectivement le dernier panel de ces deux très belles journées, très enrichissantes, où nous avons tous beaucoup appris. Et maintenant, je vais avoir le plaisir d'appeler professeur Ratan Lal et professeur Johan Karen Wallen. Et je voudrais également inviter M. Faisal Hasbaoui avec eux pour les closing remarks. Les deux experts, on aimerait vous avoir aussi. On aimerait avoir toute votre équipe, mais bon, ça ferait beaucoup de monde. Professeur et professeur Lal, s'ils veulent bien. Merci pour tous les efforts que vous avez faits au niveau du comité scientifique. Thank you very much for being here with us. And I'll leave you whatever. Would you prefer to be there or here? Please, please. You want to stay here? Before you go, please, Mr. Tazi, please, just for 1 minute. Before I begin my concluding remark, I want to openly state that this conference, unique on this topic, under a unique environment, has been one of the best congress that I have ever attended. I want to thank the Center of Excellence, the organizing committee, especially Mr. Yusuf Tazi, Mr. Faisal Saboui, Professor Joanne Whalen, Fatima, Zora, sitting there on the floor. And I'm going to request all of you, please stand up and join me in thanking you. I think I will be amiss if I didn't thank the interpreters. It's a very difficult job, and we must really thank them. I agree with Mr. Tazi that I learned many things myself. Therefore, all our speakers, moderator, panelists were outstanding. They were world-class scientists, and they did really an excellent job. Let's thank all speakers as well. It is not easy to summarize such an excellent Congress. So I'm going to begin by showing you an example of excellence, because several issues were raised, which is not easy to raise them. I'm going to give you some example. 30 to 50% more food needed, therefore more land needed. Recarbonization of agriculture ecosystem, and at the same time, decarbonization of agro-industry. Two separate issues, but also raised. Permanence of carbon sequestration. Will it stay there? It was raised very openly. Negative emission farming versus low carbon farming. These are sometimes not easy issues to resolve. Labile, slow, and passive carbon. Design terminology by modelers, and now being contradicted by scientists who think that the carbon protected, even the sugar, is passive. Therefore, it's very difficult to address that. Measurement, monitoring, and verification. A very important issue brought up many times. Collapse of carbon market, Chicago Climate Exchange. I witnessed it. It happened from $1 to $6 and then collapsed to 20 cents. Transparency issue. Societal value of carbon is different than the market value of carbon. And that point was raised many times. Yesterday, I saw a slide from somebody where the price of carbon was different by a factor of order of 2 magnitude, 100 times different. Carbon offset versus payment for ecosystem services. These are two different concepts, very difficult to address, and the potential of carbon sequestration. I saw so many figures. It's very difficult to realize which is the real figure. And one of the very important one, my favorite subject, conservation agriculture, no-till farming, cover cropping, and yet some of the most respectable people say we can't
have a good sleep because of the permanence of the carbon. And this shows you the excellence of the discussion, open and frank and direct. Some of those things should be understood if we know the type of carbon we are talking about. And there are different types of carbon. So when you mix apples and oranges, we have black carbon, which you know is fossil coal carbon. We have red carbon, which you burn in combustions and it releases energy. You have green carbon, the carbon that plants photosynthesize. We have brown carbon, the carbon which is in soil. We have carbon in soil linked up with the carbon coming from other. We have blue carbon in the ocean, which is a very important factor. We have a white carbon, carbon which is in inorganic carbon, especially in climates such as Africa. And we have, of course, the black carbon, and all these carbon we were discussing under one title. And therefore the confusion, therefore the misunderstanding, therefore the additional research which is needed to solve those issues. And these carbons are interlinked because of human activities. Therefore the scientific community such as myself, we really have a big challenge how to understand and interpret and address the issues of carbon credit and carbon trading. Look at the carbon stock in the atmosphere. Pre-agriculture, 10,000 years ago, it was 360 gigaton. Pre-industrial revolution, before the fossil fuel, it had gone up by 200 gigaton from land use conversion and agriculture. Only land use conversion and agriculture. And since 1750, it has gone up by another 320 gigaton now from agriculture and fossil fuel combustion. How do you separate these issues? However, if you look at the total emission from land use and agriculture since the beginning of agriculture, 600 gigaton. Total emission from fossil fuel, only 450 thus far. So agriculture has emitted more carbon. And therefore, what we are talking here today is how to recarbonize the land which we have lost carbon from through agricultural activity. A very important topic, how to recarbonize. Therefore, when we say decarbonize agriculture, please remember our focus is on recarbonization of agriculture because we have lost so much of it. Then there is a question of sequestering carbon. Well, how do you sequester carbon? There are many options. We discussed only one option. There are many options. Geologic sequestration. In the geological mine like old oil well, coal mines, another. Chemical sequestration, where you convert CO2 from the atmosphere into chemicals. And then we have oceanic sequestration, where you take iron fertilization, put in the ocean to sequester carbon. And we have biotic sequestration. And that is primarily what we were talking about, but we were not talking about afforestation, reforestation, biofuel. We were talking primarily pedologic sequestration, which is soil. And soil has two components, organic and inorganic. And we never discussed the inorganic. We have a vast scope to expand this thing further, and measurement, monitoring, and verification apply to geologic, chemical, oceanic sequestration. We are borrowing those terms to apply them to soil and green carbon. Can we borrow things from one boundary conditions and apply them to other without validating it? It's a question that scientific community should address. And that's a part of confusion. Let me tell you why agriculture is important. If you look at the Keeling curve, which shows how much carbon has gone up even in the last 3 years, Keeling curve look like this. You have those ups and downs every year. In northern hemisphere, in summer, it goes down in the summer, and in winter, it comes up. And the difference between summer and winter stock is 120 gigaton. In summer in the northern hemisphere, the plants are growing very nicely. They suck out 120 gigaton of carbon. Unfortunately, that goes back.
So the question is, how does photosynthesis, which sequesters 123 gigaton every year and goes back, how to keep some of it back in the land? Imagine if we were to take 10% of it and keep it back. 10% of that would be 12 gigaton. Right now, fossil fuel combustion is 10 gigaton. So if we know how to manage photosynthesis properly, the fate of climate change to 1.5 degrees centigrade is still within our hands. Therefore, understanding all those different types of carbon and how to manage them properly is very critical. And agriculture is absolutely critical from that point of view. And this agriculture, rather than calling it decarbonization, rather than calling it low carbon, it should be actually nature positive or net negative emission agriculture. There's a difference between those two terms. So how to do it? Protecting, managing, restoring soil, recarbonizing soil and vegetation, improving water quality, adapting negative emission farming, reducing input of chemicals, using biostimulants, promoting biocircular economy, supporting One Health concept, many other things for which the farmer should be rewarded. Because those are the ecosystem services that happen for which the farmer should be paid, not just for carbon, because agriculture can do many other good things. And root system of the crop is a very, very important issue. And if we are thinking about improved varieties, they should have more productivity and very deep root systems so that carbon can be put back in the soil and it stays there permanently. Where will it go? When you do not plow the cover crop, when you do not plow the no-till, when the farmers are paid to keep the crop residue, that carbon has no place to go. And that is a concept which is very, very, very important to implement in this. The technical potential of carbon sequestration, which was discussed, is about 2.5 gigaton of carbon per year in soil alone. Organic carbon, not inorganic carbon, only organic carbon. So between now and 2100, soils have a potential to soak in 180 gigaton of carbon, soil alone, in next 80 years. Vegetation, forest, have potential another 150 gigaton, total 330, which translates to 160 parts per million of CO2. And that will certainly bring down the temperature. The question came this morning, how do you feed the world? We already produce enough food to feed 10 billion people. What is happening to that food? 30 to 50% wasted. That was exactly the increase that the World Bank mentioned today. But we waste it. Why keep producing when you have to keep wasting all the time? Then we must increase access to food by addressing poverty, inequality, war, political instability. That is the problem. It's not the production. Improving distribution, increasing plant-based diet, looking at the human diet part, very important. And then accepting personal responsibility, because each one of us is a culprit and victim, both. Each one of us. We have a responsibility. And to say that we need more land, absolutely not. Do we need more production? No. Produce, 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 more fertilizer, more irrigation, more emission, and then waste is a crime against nature. That's one message I would like to give in this Congress. And we must adopt eco-intensification. Eco-intensification means returning land back to nature. For example, very quickly, in 2020 to 2100, I'll finish in 15 minutes, that's promised. The fertilizer, right now 200 million tons, should come down to 50 million tons by improving soil health, by improving efficiency. Cropland, irrigated area 350 million hectare, should be all land about 500 million hectare under irrigation. Cropland, which we have 1,500 million hectare now, should be no more than 750 million hectare, half. Grazing land, right now we have conservation agriculture, we have only 200 million hectare, it should be 750.
Everything should be conservation agriculture. I promise you there is no reason to lose sleep on that if it is done properly. Grazing land, we have 3,700 million hectare now. It should be no more than 1,500 million hectare. And at the same time, water use in agriculture for irrigation, if you use better drip irrigation rather than flood irrigation, it will be reduced from 3,150 kilometer cube to 1,000. And the productivity will go up. Yeah, we return half of the land back to nature so that the photosynthesis can soak in the 600 million gigaton, 560 or 600 gigaton of carbon that we lost back into the atmosphere, back into the land. This is a kind of thinking I would like World Bank, FAO, other development agencies to think how to produce more from less, waste less, and return land and water back to nature. That's science, that's development, that's the philosophy, that's not politics. That's what we need to do. And for this, we require, similar to IMF, there should be a World Food Bank so that the surplus food can be stored and distributed to those places which need, in case of need. And finally, very quickly, inorganic carbon, it's a very important part which we have ignored. Erosion part we have not discussed in this. Finally, I have 2 slides. I want to encourage policymakers to not simply go to COP28 and make slogans. When they come back, they must fulfill the commitment they made. And for that reason, we need to talk to them, scientific community, general public, and we must also build bridges across nation. I did talk to Mr. Laffolle, Stefan Laffolle. He came to my office. I was honored that a policymaker came to my office. I went to his office to present him a medal on behalf of 65,000 soil scientists. I also had the honor to present medal to His Excellency, the Prime Minister of Morocco, because he started AAA, Adapting African Agriculture. We need policymakers such as those. We also need to go back to our roots, our cultural roots. Let me give an example. Kitab al-Falaha, written by an Arab in Arabic. And it says Book on Agriculture in the 12th century, where he says what soil health is and what soil carbon sequestration is. And he simply says those who do not know what healthy soil looks like must be ignorant. This was 12th century BC. And more recently, I would like you to go back to Quran. This country is Islamic. Most North African countries are Islamic. Look at what Quran says. He created the man of clay, human made of soil, Adam. Humus, the word Latin, soil, man, and that is organic carbon sequestration. We made from water every living thing. Water is so important. And do not overuse water even if you are on a running river. I really want to share with you similar thing from Gita, from Bible, from Judaism, from Buddhism, from Jainism, from Sikhism. And if you look at all of those things, stewardship of nature is the common thing amongst all religions. And therefore, we should promote the commonalities, how to address, how to build bridges across nations. That is the part I want to end with. And it was Will Allen Doomgrove. He said, let us build bridges across nation. He talked about an old man, and I'm an old man. I was sitting at a seat number 80. It reminded me how old I am. He said, an old man going down a lone highway came at the evening cold and gray to a chasm vast and deep and wide, through which was flowing a sullen tide. The old man crossed in the twilight dim. The sullen stream had no fear for him. But he turned when safe on the other side and built a bridge to span the tide.
Old man, said a friendly pilgrim near, you are wasting your strength in building here. Your journey will end with the ending day. You never again shall pass this way. You have crossed the chasm deep and wide. Why build this bridge at eventide? The builder lifted his old grey head. Good friend, in the path I have come, he said. There followed after me today a youth whose feet must pass this way. This chasm that has been a knot to me, to that fair-haired youth might a pitfall be. He too must cross in the twilight dim. Good friend, I'm building this bridge for him. It is those 5 youth who did the new program yesterday. We owe them to build this bridge. Thank you so much. Thank you very much, Professor, for those closing remarks and for this wisdom, human wisdom. Thank you so much for reminding us. And now it's my pleasure to invite Professor Joanne Karen Wallen for closing remarks. Please. Thank you all so much. What a pleasure it has been to spend the last 2 days with you all. And all that we've shared and all that we've learned in these last days, what gives me the most hope and optimism is the young folks that we see here today. And it's just, as Dr. Lal has said, the reason that we put this effort in and are making these advances in trying to keep learning is because science has a very important role in our society. We're all scientists, and our role is to advance the society. And so all of you who are students, or maybe you got your PhD recently and you're a doctor, you are a doctor, meaning you can heal things, you can make things better. So take up that challenge. And I'm looking forward so much to all of you and all the great things that are coming forward to us in the future. And for all of you who are going to be involved in the executive certificate, I'm very excited and so much looking forward to interact with you. Let me end by thanking our friends, and particularly Mr. Faisal and the whole team from AgriTech Center of Excellence for the amazing conference that they put together. We really, really enjoyed and appreciated so much. Thank you so much. Thank you very much. And I have this saying that came back to my mind: learning or understanding is the noblest pleasure. I think it's Michelangelo said something like this. Learning is the noblest pleasure. Thank you very much, and I hope as scientists you will stay scientists and not get into politics too much. Unfortunately, politics sometimes gets things a little deviated. So let's stay facts on facts. And now it's my pleasure and honor to invite Mr. Faisal Sahbawi for closing remarks. Thank you. Je n'ai pas prévu de faire un mot de clôture, c'est juste, je ne sais pas pourquoi, Youssef Tzazi, il m'a invité sur scène. La prochaine fois, on ne va pas vous inviter, pour éviter ce genre de surprise. Donc, merci infiniment aux professeurs, aux experts qui ont partagé avec nous, avec beaucoup de générosité, tout le patrimoine de savoir dont ils disposent. Je pense que ces 2 jours, c'est 2 jours de présentation, c'est 2 jours de conférence, mais c'est des années de travail qui étaient derrière, qui ont été résumés par les professeurs-chercheurs dans les 2 jours qui ont précédé. Donc, sincèrement, s'il y a on va dire,
quelqu'un à remercier, c'est vraiment ces professeurs et ces chercheurs qui ont partagé avec nous avec toute cette générosité. Et je vous invite tous à les applaudir très fortement. Donc, nous avons beaucoup appris ces 2 derniers jours. Je tiens également à remercier les participants qui ont fait le trajet de venir jusqu'ici, de partager leurs idées, d'enrichir cette conférence par leurs questions, leur interaction par rapport à cette thématique. Je remercie également toute l'équipe support, que ce soit Affaires Générales, Communication, l'agence qui nous a accompagnés All Event, le régie technique, avec toutes les demandes pas de dernière minute, mais de dernière seconde. Merci beaucoup de nous avoir supportés durant ces 2 jours-là. Et merci également à toute l'équipe de l'AgriTech Center of Excellence. Cet événement, c'était vraiment une discussion, des échanges, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Et je remercie également l'Organisation internationale du travail, son programme Pro-Agro. Je remercie Gilles, Ahmed, Mustafa, Nabil. Et je rappelle que ce projet, cet événement, c'était une discussion qu'on a eue dans le restaurant à côté il y a à peu près 10 mois. Je ne sais pas si tu te rappelles, Gilles. Et ça me fait un grand plaisir que cela devienne une réalité. Et merci infiniment pour votre confiance. Et je remercie aussi tous nos sponsors, que ce soit Comader, Finagri, les domaines agricoles avec leur appui technique, et aussi les partenaires Page, Invest for Jobs, Fédération allemande et aussi la Banque mondiale qui a sponsorisé cet événement et qui a mobilisé un de ses experts pour nous parler de leur action par rapport à ce domaine. Et puis, merci Yosr, et je n'oublierai jamais ça, je ne l'oublierai jamais. Donc, merci beaucoup et rentrez sains et saufs chez vous. Et à une prochaine édition avec d'autres contenus, Inch'Allah. Merci beaucoup. Une photo peut-être ? J'aimerais les inviter à une photo, mais vous savez, il est rare qu'à la fin d'un événement, il y ait encore une audience. L'estrade est solide. J'aimerais vous inviter, ceux qui le souhaitent, à prendre une belle photo de groupe. Nous avons nos intervenants ici, les étudiants, tout le monde est là. Please. Ça, c'est la photo souvenir de la clôture. On a pris une photo à l'ouverture, mais j'aimerais bien vous inviter pour une photo, pour ceux qui le souhaitent, se joindre à nous. Merci aux traducteurs. Je vous en prie.